স্বামীজির মনে একটা, আর দ্বিতীয় আমরা যে প্রশ্ন করেছিল আর যে চিঠি দিয়েছিল স্বামীজিকে, অনেক প্রশ্নগুলো আমরা তো জানি না, ও চিঠিগুলো জানি না, সেই জন্য একটা কানেকশন পাওয়ার একটা মুশকিল আছে, দুটো দ্বিতীয় কথা। আর তৃতীয় কথা একটু মানে আমাদের ইন্ডিয়ান সিস্টেম আর বেসিক ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য যোগ বেদান্ত মানে ফান্ডামেন্টালস একটুখানি বোঝা থাকে, এটা অনেক কিছু বোঝা যায়, না হলে তো ফ্রেঞ্চ ল্যাটিন গ্রিক হয়ে যায় আর কি। তাহলে মহারাজ আপনি আমাদের আগে দর্শন পড়ান। হ্যাঁ, কারণ আমাদের কোয়েশ্চেন্স গুলো মেনলি ওই যেগুলো স্ক্রিপচার ওরিয়েন্টেড, দর্শন ওরিয়েন্টেড, সেইখানেই, যেহেতু আমরা ওগুলো কিছু জানি না, সেই জন্য আমাদের আরো বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সো আপনারা কিছু প্রশ্নগুলো আছে জিজ্ঞেস করবেন নাকি, আর না আমরা স্বামীজির পাত্রাগুলো ডিসকাস করব? হ্যাঁ, ওই তো স্বামীজির পত্রাবলী রিলেটেডই মানে কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আসছে সেগুলো আমরা তাহলে ডিসকাস করতে পারি। তো শুরু করা যাবে। ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র বলে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জননীম শারদাম দেবীম রামকৃষ্ণম জগদ্গুরুম পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। হ্যাঁ, কিছু প্রশ্নগুলো আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনারা। মহারাজ, ওই লিস্টে আপনাকে যে লেটারগুলো দিয়েছি তার আগের একটা লেটার আছে যেটা গাজীপুরে 3 মার্চ 1890 প্রমোদাদাস বাবুকে লিখিত। ওখানে 3 মার্চ 1890। হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন। ওখানে নীলাঞ্জনার প্রশ্ন আছে, ওখানে একদম লাস্টের দিকে যেখানে ওই ঠাকুরের স্বরূপ পুনশ্চ দিয়ে যেখানটা আছে, আর কোনো মিয়ার কাছে যাইব না বলে যেখানটা রয়েছে, পাতঞ্জল জগত মহাপুরুষ প্রণিধানাত্বা। মানে পোস্টস্ক্রিপ্টে আপনি জিজ্ঞেস করছেন না ওর আগে? না, পোস্টস্ক্রিপ্ট। মানে লাস্ট প্যারাগ্রাফের জাস্ট আগের প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে, where this is my conviction sure and certain, and the worship of such a divine man has been referred to by Patanjali in the aphorism. Or the goal may be attained by meditating on a saint. Patanjali's aphorism has Ishvara in place of saint. ওই জায়গাগুলো। পতঞ্জলির পোস্টস্ক্রিপ্টে তো ইংলিশে নেই তো? ওই টার্মটা নেই মহারাজ, যেটা বাংলা লেটারে পাচ্ছি যে তার উপাসনাই পাতঞ্জল জগত মহাপুরুষ প্রণিধানাদ্বা উইদিন কোটস, সেটা ইংলিশে নেই। But it mentions about Patanjali. So what is that exact sutra? Can you tell me? Don't know that Maharaj. It's mentioning that Mahapurush. মানে what is meant by that term Mahapurush Pranidhanadva? মহারাজ, এখানে ওই মহাপুরুষ প্রণিধানাদ্বার পরে একটা ফুটনোট আছে যে পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিত রাগ ও বিষয়ং বা চিত্তং, সূত্রটির তাৎপর্য এইরূপ। তো আমার মনে হয় এই মহাপুরুষ প্রণিধানাদ্বা এটা এসছে ওই বিত রাগ ও বিষয়ং বা চিত্তং সূত্র থেকে।
কারণ ওটা স্টার্ট দিয়ে যুগসূত্র বলে এই সূত্রটা দেয়া আছে, বিতরাগ বিষয়ং বা চিত্তং। আমি সূত্র দেখতে হবে, পুরো মনে আসছে না এখন, তবে দেখে আগে ক্লাসে বলতে পারি আমি যদি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Okay, ওটা Maharaj. সূত্র যদি মনে থাকলে হতো, আমার It's মনে আসছে না। mentioned number 19, Maharaj. সূত্র নাম্বার 19। Yeah. In Bengali letter, it's there. Mahapurush Pranidhanadva. There is a short superscript 19. They had mentioned. না 19 19টা chapter, রেফারেন্সের 4 chapter। 19, যে The 19 reference of what? Is it the reference না of ওই sutra যে or what? না মহাপুরুষ প্রণিধানাথ বা বলে ওই যে ফুটনোট থাকে না, মানে ওই যে নোট, সেখানে এটা Okay, রয়েছে, সেখানে সেটাই not রয়েছে যে পাতঞ্জল, সেইটাই বলছি। ওই নোটটা হচ্ছে okay. পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিত রাগ বিষয়ং বা চিত্তং সূত্রটির তাৎপর্য এইরূপ। তো বেটার আচ্ছা, মহারাজ ভিত রাগ। ডিসকাস, হ্যাঁ, বিত রাগ বিষয়ং বা চিত্তং, সেখানে মহাপুরুষ প্রণিধানাথ বা কোথায় আছে জানি না। তো মেবি ভিত রাগ we can discuss it Later on we can have discussion. একটু খুলছি দেখি, হ্যাঁ। সূত্র খুলছি। আচ্ছা, সো ভিতরাগ বিষয়ম বা চিত্তম, হ্যাঁ। মানে ভিতরাগ বিষয়ম বা চিত্তম। চিত্তম মানে মাইন্ড, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মাইন্ড। ওকে, so here it is in Samadhipada, Patanjali Yoga Sutra. The author is discussing how to fix the mind. How to fix the mind. So to fix the mind, he is telling we need something. See, mind is like a creeper. We should understand always. So what is the nature of a creeper? Creeper needs some support for its existence. Like a plant or tree, it cannot exist by itself. It needs some support. You may say pillar, you may say pole, or you may say some tree or plant. So similarly, mind needs some support. So that support is called Vishaya. So Vishaya means whatever you give. So for an example, some desire, Vasana we say, desire. So I want to eat jalebi, like for example, Guru Maharaj used to tell, to come from Samadhi, he used to give that Vishaya, that desire, that let me eat jalebi, so that he could come bring his mind. So someone in the olden days, somehow they will be holding on to the life, to see the marriage of granddaughter, to see the marriage of grandson. So that is the Vishaya there, to holding on to the mind. So similarly, for yogi, he is making one Vishaya, he is taking one thing, component as a base where he can concentrate his mind. So Vitaraga Vishayam va Chittam. So here, so the yogi's mind, for an example, Shuka Maharshi you can take. Shuka Maharshi's mind is completely free. So Vita means it is free, Raga means desire. So Vita Raga means it is desire for, it is completely desireless mind. Okay, so meditating on the desireless mind of the yogi, meditating on the desireless mind of the yogi, one a sadhaka's, a spiritual aspirant's mind gets settled, gets fixed. So that is the overall meaning of this sutra. Just like now in our upasana, we try to remember on Sri Ramakrishna. By thinking Sri Ramakrishna, by meditating on his divine qualities, by meditating on his divine nature, what it becomes, what we get it, we become divine. Our mind becomes calm. Our mind gets energy. Say for an example, when our mind is agitated, he has got some fear or agitated. If someone says, "Oh, don't worry, Thakur is there. Don't worry, Mother is there. Keno to chinta korcho baba, Thakur ache, Ma ache." So this one simple word, simple sentence, which will give lot of solace for us. Yes, Thakur is there for our support. Mother is there, Ma Sharada is there for our support. That will take care of our life, isn't it? So like that, here, so many techniques are told to fix the mind for getting concentration, for getting out kleshas and all.
So here Vitaraga Vishayam va Chittam means whose mind is desireless. Whose mind is desireless, such people, such yogi's mind gets perfection. His mind gets stable. That is what the overall meaning of Vitaraga Vishayam va Chittam. Now, probably what I understand here is Sri Ramakrishna's mind was also like that. If you remember in Sri Ramakrishna's life, when he used to sit for meditation in Panchavati, he used to sit where he used to go deeply inside, and is just like his whole body is to become log of wood, and even the pigeon or sparrow or some birds used to sit and they try to build nest and all. Means the birds used to feel it's a piece of just a log of wood probably. Means so much concentration Sri Ramakrishna had. Now we can meditate on this Sri Ramakrishna's nature, and we can also attain that steadiness of the mind. So while explaining here, Swamiji, see, you should understand the again history there, the background story. Swamiji he went to Pavari Baba. Initially, he was attracted towards Pavari Baba. Somewhere he felt Pavari Baba is the greatest yogi and has got a lot of spirituality, and I should learn something. And as a result, he was waiting. Then Sri Ramakrishna appeared him couple of times, several times, with a morose face. Sri Ramakrishna appeared to Swami Vivekananda with a morose face. Means Sri Ramakrishna didn't approve that. Initially, Swami Vivekananda didn't understand probably, but in the due course of time, he understood. Then finally, Swami Vivekananda came to conclusion that Pavari Baba is the greatest saint who is living in the 19th century, no doubt, but Sri Ramakrishna is much more. We cannot compare Pavari Baba with Sri Ramakrishna. Pavari Baba is one of the greatest yogi, no doubt, but Sri Ramakrishna is avatara. The God himself has taken in this form. Now again, whatever he had understood, whatever he had experienced, all that experience has come forth in his mind. Now that Swami Vivekananda is explaining that. He gave so much grace on me. All my desires were fulfilled. All my prayers and wishes were fulfilled. And he was the great mind. He was the greatest yogi. He was the greatest spiritual personality. After knowing all that, still foolishly, I came here and I was waiting. Means my devotion, my faith was wavered. It got disturbed. So Swamiji is feeling unhappy about himself, and while explaining his emotions, he is telling about who is Sri Ramakrishna. আপনি বুঝলেন? আর কিছু প্রশ্ন আছে? With that letter, any other question you have? So Maharaj, so this term Ishvara and Avatara, both of them are same term, can be used interchangeably. Yes. In general sense, yes. See, now what is Avataram? What is Ishvara? Now, Brahman or Parabrahman, when you say it is Nirakara Nirguna. Nirakara means it is formless. It doesn't have any form. Okay. And Nirguna means it is devoid of any qualities. So in this Brahman or Parabrahman, when it is Nirakara Nirguna, then no creation is possible. So when the Brahman, with the help of its power called Maya, the Brahman plus Maya, then what is called Ishvara. Ishvara has got Saguna, maybe Rupa, maybe Nirakara. So Ishvara has got qualities, definite qualities Ishvara has got, but he may be with form, he may be without form also. So that is called Ishvara. Now what is Avatara? Avatara, it comes from ava and through. These are the two dhatus it comes from. Ava through means it is to descend. The meaning of the avatara is to descend. So descending from the sky, descending from the heaven, descending from the Kailasa, descending from the Vaikunta. Generally mythological language, if you want me to say, will say. Here descending means descending from the highest level, from Nirakara, Nirguna, Parabrahma. He is descending on this Nama Rupa Jagat, that is in the manifested world. He is manifesting. From the unmanifested form,
is descending to the manifested form. He is manifesting himself as a, most of the time, human form, that is called Naravatara, Nararupa. Nararupa, we all Kandana Bhava Vindana, we will say for Holy Mother in Prakritim Paramam, we have said Nararupa. So they have taken the human form to show the people the right path and to, what you say, to protect the saints and righteous people and to punish the wicked people and Rakshasa demons or whatever. Now, in a layman's language, in the common terms, Ishvara and Avatara can be interchanged, no doubt. But from the philosophical point of view, when we go to the philosophies, different systems of philosophy, using the Avatara and Ishvara interchangeably, that will be used as in very loose way. So people may not accept it. So when you are using the word Ishvara, in what context, in what angle, in what meaning you are using it, it makes a lot of sense. I mean, it gives the clarity actually. But in day-to-day things, in our discussions and all, we can use Ishvara and Avatar as interchangeable. Yeah. Thank you, Maharaj. So with this particular question, with this particular letter, you don't have any question now, no? Shall we move to the letter? Yeah, sure, Maharaj. Okay. So now, Volables, 20th January 1895 letter. Isn't it? Yes. Now, Swamiji first is telling for Volable that I had a premonition of your father's death actually. I mean, I came to know that your father is going to die, but I didn't tell you because that is not a good news. So generally when I get a premonition of some such bad news or something, generally I don't tell because it will disturb you or whatever. So Swamiji is telling that. So Swamiji has got that yogic power. All yogis, most of the yogis will have this power. The great, best yogis. Like Sri Ramakrishna also had. For an example, if you remember in Sri Ramakrishna's life, Rani Rasmani, when she was passing away, he says, staying in the Dakshineshwar itself with Hruday, look, so Rani Rasmani is going to, the mother's abode. Why? How do you know? Because a small light is traveling from Calcutta, Sri Ramakrishna says. And similarly, when Mathurnath Vishwas, he was at his deathbed, when he sent a word to Ramakrishna, Ramakrishna said, no, I will not come, I cannot come. Because he knew that he's going to die. So I cannot see that Ramakrishna said. So all of them, they will have premonition. Even Holy Mother's life also, many stories we can hear this. And now, after that, Swamiji is giving a beautiful explanation, the philosophical explanation of regarding the death. What is death? Sri Ramakrishna tells beautifully. It is nothing but changing from one room, shifting from one room to another. When Sri Ramakrishna had passed away, Holy Mother was feeling very unhappy. She also thought she will also die. What is the use of when Sri Ramakrishna is not there? Then what is the use of my staying? So she was so much morose. She was thinking to leave the body. Not only that, because people in those days, when a husband dies, they are not supposed to wear the red bordered sari. They should not wear any jewelry and all the customs. So people were telling that. As a result, Holy Mother was supposed to remove the bangles. Sri Ramakrishna appeared and said, where I have gone? I have shifted from one room to another. I am here only. Why are you removing the bangles? So shifting one room to another means what? From physical body I have gone out, but I have been pervading now everywhere in the subtle form. Now, keeping that in the mind, Swamiji is telling that the death is nothing but it is an illusion. Why? Because it is in the realm of Maya, in the realm of this empirical world, this birth and death is there. And the birth and death, it is only for body. It is not for the soul or not for the self, not for the Atman. Why? Atman is neither born, it can never die. Then I am taking birth. I've got a manufacturing date, I've got a birth of date, and I am living, and my death date is also there. I may die some point of time. Then who is dying? Who is taking birth? And who is dying if you say it is only body? Then we say, when we say die, if a person dies, then the Atman travels. That is again wrong notion, wrong idea. The Atman never travels from one body to another. Then what travels? The prana travels.
সেই জন্য আমরা বলি প্রাণ চলে গেল। So pran chalo gelo means what? The subtle body left the physical body. When we die, this physical body is here only, and the subtle body departs from this physical body and it enters the mother's womb. It will take again the new birth. So only the subtle body has left the physical body. That's why the physical body has become cold, and the self is there in the dead body, if you ask. Yes. So যে মৃত্যু শরীর আছে, মৃত্যু শরীরের মধ্যেও আত্মা নাচে, তবে আত্মা আছে যদি জিজ্ঞাসা করলে আমরা বলি হ্যাঁ। তবে কেন কনসিয়াস নেই কেন? তবে কেন মানে এটা রিফ্লেক্টিং মিডিয়াম, দৃগ্দৃশ্য বিবেকতে এসব ডিসকাশন আছে। যে রিফ্লেক্টিং মিডিয়াম আমরা বলি, এটা সূক্ষ্ম শরীর আর subtle body has left the physical body. That's why the physical body is not aware of the consciousness. That's why it has become cold and no life, and etc. So the birth and death is only for the body. There is no birth, there is no death for the soul, for the self. Then why do you grieve? Why do you cry? Oh mother, I know that your father has died. You may feel bad about it, but or rather you are a strong lady. I know that you may not do it also, but still this birth and death is only for the body. Because of illusion, because of ignorance, we think that we take birth and we die. It is not so. The birth and death is only for the body, not for the self. And he is giving so many examples, and he tells beautifully this birth and death are different turning points in our life. Swamiji in Karma Yoga lecture, he tells like the suffering and the sorrow are the greatest teachers of the world. For example, in Swami Advaitanandaji Maharaj, बड़ो गोपाल दा महाराज जीवने जदि देखलेन अपनारा और যখন স্ত্রী চলে গেল, স্ত্রী শরীর ছেড়ে দিল, ও শোকের জন্য ও তো স্পিরিচুয়ালিটিতে এলো, ঠাকুরের কাছে এলেন। So when he was grief stricken because he lost his wife, that grief brought him to spirituality. That grief brought Bado Gopal Da to Sri Ramakrishna. So from that angle, Swamiji is saying that these are the greatest turning points in life, and I know that you are unmoved. So when some death has happened in the family, we are morose, we feel cry, we feel go to depression and all these things, but it is a weakness of the mind we should not do. So when we face these facts, these hardcore truths, we have to understand the limitations of the life or the uncertainty about the life, and we should think what is real, what is reality. That's what we can see in the life of Buddha. That's what we can see in the life of Sri Ramakrishna. When Sri Ramakrishna lost his father at the age of maybe at the age of 12 or 13, he never became negative. He never criticized God. He never cursed God. Instead of that, he thought the whole life is momentary. Then he started thinking more and more about God. He started going to cremation ground and he started meditating also. See, all the great people, when the difficulties came, when they faced death, they take in a spiritual angle. Common people take in a different angle. So it is everything is on the mind. That also we have to understand. And also Swami is giving one more example. For example, in the ocean, there are waves, different waves. The wave rises and it goes down, and it rises up and again it goes down. So similarly, in our life, happiness means rising, unhappiness means coming down. So this happiness and unhappiness are just like waves. Waves are coming and waves are going, but the ocean water is constant, but the water is rising and the water is going down, that's all. So these are coming and going. You need not to bother. The same thing has been told beautifully in Bhagavad Gita by Krishna. Matra sparshast kaunteya shitoshna sukha dukkadaha agama paino nitya tantitikshasva bharata. Hey Bharata, hey Arjuna, tantitikshasva. Therefore you should forbear. Why? Matra sparshast kaunteya. When the senses come into contact with sense objects, then shitoshna sukha dukkha daha. Daha means etc. Means shita ushna, that is heat and cold, then sukha dukkha, happiness and misery. All these type of dualities, agama apayina, they are supposed to come and they are bound to go. Anitya, they are not permanent. আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে মহারাজ, অনেক অসুবিধা হচ্ছে মহারাজ, আমার অনেক ক্লান্ত লাগছে, ও তো ঠিক আছে, ও তো পার্মানেন্ট তাকে নেওয়া। সে মা বলেছে, ঠাকুর বলেছেন, সব শাস্ত্রগুলো পড়েছে না, আমি অনেক মাস থেকে ওটা হচ্ছে,
ঠিক আছে, অনেক মাস থেকে হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু কিছু মাসের মধ্যে আর কিছু দিনের মধ্যে চলে যাবে। So agama apayina, it comes and it goes. Anitya, it is non-eternal, it is temporary. Tanti tikshasva, therefore forbear. That's what Sri Ramakrishna said. Sha, forbear, forbear, forbear. So Swamiji is telling that these are all bound to come and bound to go. So why do you boggle your mind? And the soul never comes and never goes. The self never comes and never goes means it has no more birth and it is no more death. And Swamiji is telling beautifully, when the self is omniscient and omnipresent and all pervading, especially when there is all pervading, where to come and where to go? Now Swami Shantivratananadaji is in Dublin, Ireland. I am being confined with this body. I am not there everywhere. When I am in Dublin, I am not in Delhi. If I am in Delhi, I am not in Calcutta. But Atman is there everywhere. When Atman is everywhere, where to come and where to go? If there is only limited, only you can travel. If there is unlimited, infinity, there cannot, not concept of maths infinity. I'm telling Vedanta's concept of infinity. There is no point or there is no possibility of coming and going because Atman is all pervading. That's what Swamiji is telling. So this entering and departing, all these things are just illusion. And Swamiji tells beautiful two more things. The space, Akasha. Akasha means it is not the sky. Akasha means it is the space. The space is in the self. The time also is in the self. Time, space, the space and time both are in the self. The self is not in the time. The self is not in the space. So then where to come and where to go? Why? The space and time is the part of creation. And the creation again is part of the Maya or whatever the duality or whatever you say. The self, from the self, for an example, Taittiriya Upanishad, if you read, you'll be able to understand. Sokamayata bahusyam prajayayeti. The Atman thought, the Atman desired, Sokamayata, the Atman desired. Then bahusyam prajayayeti. Let me become many. That's why so many beings. Then Akashad Vayu, from Akasha, from the space, Vayu, air come. Akashad Vayu, Vayor Agni, from the air, fire came. Agner Apaha, from fire, water came. See, fire and water both are actually opposite, but it has come here actually. Recently, I was reading something, one scientific article. There they tell very clearly, yes, it is possible. Then Apa Prithvi, from water, the earth has come. The whole universe is made up of these 5 components, and all these 5 components has come from the Atman or from the Brahman. So that's what. So this time, space, all these elements and products and components, compounds, atoms, molecules, whatever you say, everything has come from that Atman only. So Atman is the substratum on which everything exists, so-called. Then where to come and where to go and where to reside and where not to reside, because it is all pervasive. The Upanishad concept has been explained beautifully in a poetical form from the Swamiji. And also Swamiji is telling and is giving one more analysis. Now for an example, we all know that sun is in the middle in our solar system. Sun is middle. We have got 9 planets and 9 planets are rotating, revolving around the sun actually. But what do you say? ও সূর্যোদয় দেখো খুব ভালো আছে, আজকে সকালে সূর্যোদয় দেখলাম আমি, খুব ভালো আছে। আজকে দুপুরে সূর্য আমার মাথার উপরে এসছে, সন্ধ্যার সময় সূর্য নেমে গেল। So sun is rising, sun is traveling, sun comes at some in the mid of afternoon, he comes tip of my head, and slowly at the evening sun sets in the west. Sun rises, sun is traveling from the east direction to the west direction, and sun is settling or sun is sinking or sun is going down in the west. It is all our day-to-day experience. Now if you ask or if you think yourself, does sun travel anywhere? Sun does not travel anywhere. Sun is stationary. Then who is traveling? The earth is traveling actually. Sun is there. So when my side of the area is exposed to the sun, that is morning. Then correct particular position, it is called afternoon. Then when I slowly turn away from the sun, that is called night only.
The earth is moving, sun is not moving actually, but we feel we are stationary and sun is moving actually, which is contradictory actually. Our experience and the fact both are contradictory, both are opposite. That's what Swamiji is telling. So this is what nature, Maya, when we say Advaita Vedanta, we keep on using the word Maya. This is what Maya. The fact is something, but our experience, our knowledge is telling something else. Sun is stationary, earth is moving. The fact is that the reality is what? The sun is stationary and the earth is moving, but we are experiencing, we are thinking that sun is moving and we are stationary. This is called Maya. So I'm just giving beautiful example there. And afterwards he says that there are so many souls. We say, soul was there, soul is there, soul will be there. All these things we keep on saying that, but it is not that so. Soul is there always. There was no time, there is no soul. There is no time, there is no soul. There will be no time, there is no soul. We cannot say that. And after telling that, Swamiji is giving one more beautiful example. He's taking the supreme Parabrahman or Brahman or the supreme consciousness, supreme self. He is taking for an example as a pillar. If you see the diagram, you can see that. For example, he's telling that A and B, that point is there, that is like pillar, or the central axis, that is like Lord. And there are so many different semicircles, they are all interconnected. They are all interconnected. Say for an example, we are when we are children, probably we might have all played. We are having one big pillar is there, holding the pillar, 3 or 4 people, we are rotating around the pillar as a play. But one pillar, 3 or 4 people, we are rotating. So similarly, he is saying that the Lord is the pillar. The self, the supreme self is the pillar. We are all part of it. So he's giving a beautiful example. Means there is only one self. You call Brahman or Parabrahman or whatever. We are all just reflections of it. Reflections of it, but it is not, we are separate from it actually. We are reflections from it. So Swamiji is giving an example and analysis there. And also he explains again with the and he is giving one more example of the sun and moon. For example, moon is there. So many clouds, different types of clouds are coming and they're moving in front of the moon. But when we see suddenly, we think that moon is moving. So just like it is a wrong notion or it is a Maya. To explain the Maya, Swamiji is telling. And again, he gives one more example. In this cosmos, for example, Milky Way galaxy. In this Milky Way galaxy, there are so many stars, so many planets, all these things, isn't it? In that Milky Way galaxy, in our galaxy where we are staying, there's a solar system, planets, stars, asteroids, so many things are there. So similarly, in this so-called self or the so-called Brahman, so we are like one star. One person is one star like that. So that's what he is understanding. The whole cosmos is nothing but the matter or energy. And one star is what? The condensed form of matter and energy. So we are all nothing but that self, Sachidananda only. The Sachidananda has he's been reflected in this one particular body. So we are thinking that we are all different, but we are all only one. So there is no why to grieve or why to feel happiness or whatever, because there is the only one thing. There is the non-dual Brahman. There is no duality at all. So you need not to grieve because you have lost your father. So birth and death, all is all illusion. It is just mere wrong thinking, wrong notion. So Swamiji is giving a beautiful example. And afterwards he is giving a one more, like a Bhagavad Gita shloka is there. Vasansi jirnan yatha vihaya navani grunhati naroparani tata sharirani vihaya jirnan anyani sanyati navani dehi. Just like when our old clothes, the clothes become old or dirty, we change the clothes. So similarly, the embodied self leaves the old body as a form, and it takes the new body. Just like we shed away, we leave the old clothes and we take the new clothes. So similarly, the embodied self, Jivatma, takes the new body, and when it is old, it leaves away and it takes. That's all. So why do you grieve for that? And he says that, I hope he will not take any more birth if he has got a strong desire to take birth, and if his karma phala or karma vasanas, if anything is strong, then he may take birth.
So this karma phala has been divided into three groups actually, based on the time of fructification. How it is, like for an example, now I have taken a birth. I have taken a birth because of the prarabdha karma. Prarabdha karma is the karma accumulated in the previous lives. I will give you an example, then you will understand. Now you started your work. Every month you are getting 10,000 rupees. Among 10,000 rupees, you got 10,000 rupees salary. Now you withdraw 5,000 rupees for your expenses, and 5,000 rupees is in your bank account only. Now you took this 5,000 rupees and you went for a picnic. Till this 5,000 rupees is there, you can travel, you can eat ice cream, you can stay in a lodge, you can stay in a hotel, whatever you want, you can do it as per your wish. But once the 5,000 is over, you can't spend any more money, because there is no, of course, credit card is not there. Of that option is not there. So we should take it for granted. So there is no credit card, there is no debit card also for me. So only 5,000 was there. Once 5,000 is over, then nothing is possible. Then I have to go back. So this 5,000 you withdraw from your bank account, that is what called prarabdha karma. Now already 5,000 is there in your bank account. That is called sanchita karma phala, sanchita karma. Okay. Now, once you finish your picnic, you go back to your office or working place, and again you start working. And your next month again, some salary will be debited to your account, debited to your bank account, which is going to get the salary which you are going to get from the next month or in the future time. That is called agami karma phala. So sanchita, prarabdha, agami. Prarabdha is I have withdrawn already for this life. Some amount of karma phala have been withdrawn. So based on that, my life cycle of birth and death is happening. Some account storage is there already, and now whatever I am doing fresh karma, that fresh accumulation is also going on. I am accumulating. So once you realize what happens, this agami and sanchita gets destroyed. Prarabdha karma is there. Once prarabdha karma gets exhausted, he will die, and it is no more birth and death for a Brahmagnani. So here, keeping this in the mind, Swamiji is telling, I hope he doesn't have any agami and sanchita. So prarabdha is over for him. So he will not have any more birth or death. But if he has got any strong desires to take birth, he may take birth. But I don't wish. So if you know this Advaitic, philosophy or the little Gita, little Upanishads, then Swamiji's ideas you will be able to understand and appreciate and enjoy more and more. Yeah, any questions with this letter now? মহারাজ দু একটা মানে সেন্টেন্স যেখানে ওই চাঁদ আর মেঘের কথা আছে, মুন অ্যান্ড দ্য ক্লাউড, ওখানে লাস্ট লাইনে এখানে লেখা রয়েছে যে সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সহজাত জ্ঞান অথবা প্রেরণা দ্বারা সর্বজাতির উচ্চ নীচ সব রকমের লোক মৃত ব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য। এই লাইনটার মানেটা কি? লাস্ট লাইন অফ দ্যাট প্যারাগ্রাফ। Yes, I understand. মানে ও বলছে দেখো, নিম্ন জাতি হোক উচ্চ জাতি হোক, কে যে আপনি হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আর খ্রিস্ট হোক, শিখ হোক, আর আপনি মানে এশিয়া হোক আর আফ্রিকান হোক, না হলে ইউরোপিয়ান হোক, না হলে আমেরিকান হোক, যে হোক, কিন্তু মানে যে জন্ম হয়, যে মৃত্যু হয়, জন্মের যে আনন্দ, মৃত্যুর জন্য যে দুঃখ এগুলো হয়, এটা সবাইকে ওটা সামান্যতে আছে। মানে ওর মধ্যে আমরা তো ভেদভাব পার্থক্য করতে পারবো না আমরা। এখানে তো বলছে মৃত ব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছে অনুভব করে, মানে এখানে তো বলছে প্রেজেন্স অফ দ্য ডিপার্টেড অ্যাবাউট দেম। মানে হ্যাঁ, so probably the presence of the departed about the presence of the departed. মানে we all feel that our pitrus, our forefathers are in the Pitruloka, isn't it? We say Pitruloka. Christians and Muslims, they say that they have got heaven. In the heaven they stay there, heaven or hell. So
that moreover, that concept of our forefathers staying in that above worlds, it is very common for most of the people, irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of ethnicity or whatever. So that is true also. I mean, that is common also. That's what Swami is telling that. Means we feel that the departed souls are still somewhere, they are living somewhere. So that is actually true, because as an Atman they never goes anywhere. So actually they are there somewhere, not that they have gone like That is the common notion, common belief in every religion. That's what Swami is saying. হ্যাঁ, তো বলছে যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য। হোয়াট so that Yeah, is from this worldly logical point of view, because when Atman never comes and when Atman never goes, then who will stay? This body will stay. This physical body is left out here only. So from the subtle body point of view, they can stay there. So that's what we have to understand. So Pitrus are staying means their Atma stays there. No, only subtle body stays there. Yes, that is the common thing in all the religions. That is there in all the religions, which is common in all the religions, country or civilizations. That's what Swami is telling. Maharaj, একটা doubt Basically about Pitrus. Basically about Pitrus or the forefathers, departed souls. Yeah. Should I say, Maharaj? Yeah, please. Yeah. Maharaj, but you told earlier that the subtle body takes birth, I mean rebirth. So if Yes. they take rebirth, then how can they exist at the same time? I mean, they are taking rebirth at the same time they are living also. Yes, you're right. So now there are different, we have to understand that. Now, for an example, generally we take birth and we live and we die. Again, we take birth, we live and die. This is one thing. And based on our strong vasanas, based on our punya and papa karma phala, it is not that immediately we take a birth. Means immediately we take birth means our spirit, subtle body. After die, immediately we may take a birth, or based on our papa and punya karma phala, the subtle body will be living in this particular, lokas, in the particular worlds. When according to based on my papa and punya karma phala, my subtle body experiences. If I have done a lot of punya, then I'll be experiencing the lot of pleasures, lot of happiness, all these things. If I have done a lot of papa, then I'll be experiencing the problems or whatever in the hell and all. That is what the mythology says. Now, when that is done, exhausted, and when I get a right womb based on my karma, based on my actions, when I get a right place where I can take a birth, then again from that, from the above worlds, the subtle body enters the mother's womb again. This is what the overall accepted general theory. And now, for an example, you want to stay in Indraloka or Swarga or wherever. Now you have done a lot of punya for that. You have done a lot of punya, you have done a lot of tapas, or you have done a lot of charity work, and you would like to stay in a Gandharva Loka or in Indraloka, Swarga Loka for a long time. You have decided and you have done that. So then you will be staying for a long time in either the Gandharva Loka or the Pitruloka or the Swarga, Indraloka, whatever you have decided. Because you decide and you acted on that, that's why you can stay there also. So once that is done, you have to come back to earth. Shine punya martyalokam vishanti. In Bhagavad Gita, Krishna tells. Once your bank balance is done, then nothing. You have to go and work again for money's sake. So similarly, when our bank balance, that is punya, has been gone over, exhausted, then again I have come back to earth to accrue or to achieve or to get the punya. Again, here we means it is self. It is not the self. It is the subtle body that we should clearly understand. Yeah. মহারাজ একটা কথা মনে হলো, এই যে কর্মফলের কথা বললেন যে 5000 রুপিস নিয়ে আমি পিকনিকে গেছি, হ্যাঁ, তো লাইক আমাদের whenever we are born, so we are having the manufacturing date and immediately we are having some expiry date also at that moment. তো কিন্তু পিকনিকে আমি 5000 টাকা নিয়ে যদি যাই, তাহলে 5000 টাকা খরচ হওয়া অবধি আমি আই ক্যান স্পেন্ড। তো এবার আমি যদি আমার এক্সপায়ারি ডেটের মধ্যে 5000 টাকা খরচ করতে না পারি,
আমার তো No, আমার তো you ফেরার left টিকিট with কাটা আছে, আমার তো you ফেরার left with টিকিট। no of course. See, examples should be taken in a very what do you say, contextual manner. You can't take and you can't stretch the examples. You should not stretch the examples. No, 5,000 I took, I only spent 2,000 rupees and 3,000 I can get back. Yes, in day-to-day thing you can get back, but here it is not possible. You have to exhaust your 5,000 rupees. Otherwise, you will not leave the physical body. হ্যাঁ, so that means my expiry date can extend. আমার যদি 5,000 টাকা শেষ না হয় তাহলে আমার এক্সপায়ারি ডেট এক্সটেন্ড হয়ে যাবে, কারণ আমাকে 5,000 রুপিস পুরোটাই শেষ করতে হবে। আর না কিন্তু যদি যদি দেখুন, আমি এটা এরকম বলি, আপনি তো একটা ভিসা নিয়েছেন, আমেরিকার জন্য 1 মাসের ভিসা নিয়েছেন, হ্যাঁ, $5,000 নিলেন আপনি, হ্যাঁ, সো 1 মাস ভিসা পেয়েছেন আপনি, $1,000 $5,000 মানে মানে এক্সপেন্ডিচার করতেই হবে বলেছে আপনার কোম্পানি থেকে। সো আপনি কি করবেন এখন? 1 মাস আপনি খালি টাকার সময় আছে, বেশি নেই, 1 মাসের মধ্যে আপনি 5,000 এটা শেষ করে ফিরে আসবেন। এরকম এক্সাম্পল আপনি ভাবতে পারেন। হ্যাঁ, না কিন্তু এরকম কি হবে যে যদি শেষ না হয়, যদি $500 পড়ে থাকে তাহলে পরের বারে আমার সেই $500 ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে নেক্সট বার? সাধারণত নেই, এটা শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর শেষ হয়ে যাবে। যদি আমি বেড়াতে গিয়ে যদি ক্যাসিনোয় গিয়ে আরো ডলার আর্ন করি তাহলে কি আমার এক্সপায়ারি ডেট এক্সটেন্ড আর হয়ে যাবে? যদি আর্ন করলে ওটা ব্যাংক ব্যালেন্সে স্টাক হয়ে যাবে আপনার। আচ্ছা, এরকমই আমাদের জীবনে দেখুন, যে আমি প্রারব্ধ কর্ম একটু নিয়ে এসেছি, আমি তো এটা এক্সপিরিয়েন্স করছি, গুড অ্যান্ড ব্যাড, রাইট রং, হ্যাপিনেস আনহ্যাপিনেস, দেন আই এম ডুইং লট অফ ওয়ার্ক অলসো নাও, আই এম ডুইং লট অফ ওয়ার্ক, সো most of the work's results, karma phala gets registered, I mean get settled in my bank account, but small karma phalas we will exhaust here only. Exhaust means we experience and exhaust here only. Yes. বিকজ আপনি যে পূজনীয় রঙ্গনাথানন্দজি স্বামীর যে গল্পটা বলেছিলেন, দ্যাট হি হ্যাড কাম উইথ 92 ইয়ার্স, হ্যাঁ, সো অ্যান্ড ফর ঠাকুরস ওয়ার্ক, সো ফর দ্যাট হি গট অ্যাডিশনাল 5 ইয়ার্স। সো ইজ ইট সো দ্যাট প্রারব্ধর সঙ্গে এই জন্মে ঠাকুরের কাজ করবেন বলে ওনাকে 5 ইয়ার্স অ্যাডিশনাল দেওয়া হলো? না, ঠাকুর দিলেন ওটা, ও চাইনি। পূজ্য গুরুদেব কখনো চাইনি আমি আরেকটু থাকবো, আরেকটু ঠাকুরের আপনার কাজ করবো বলে, মহারাজ তো চাইনি, গুরুদেব চাইনি, ঠাকুর ও নিজে ভাবিয়ে ঠাকুর তো গ্রেস পেড দিলেন, ও ঠাকুর দিতে পারে না। সেই জন্য কর্ম কঠোর বলি, খণ্ডনে ভব বন্ধনে ঠাকুরকে স্বামীজি বলছেন কর্ম কঠোর। কর্ম কঠোর মানেটা কি, কর্ম বন্ধনটা ভাঙতে পারে। যদি আমাদের তো একটা প্রারব্ধ কর্ম আছে, ঠিক আছে 60 বছর আমরা থাকতে হবে, কিন্তু আমি বললাম ঠাকুরকে, না বাবা, আমার তো জন্ম তো অনেক দেখেছি, আর দরকার নেই, 50 বছর হয়েছে আমার, থাক, আর দরকার নেই, আমি বলে দিয়েছি। ঠাকুরকে অনেক প্রার্থনা করলাম, ঠাকুর বললো ঠিক আছে এসো। আরে 60 বছর তো আমার প্রারব্ধ ছিল, তবে 50 বছরে তুমি এসছো। হ্যাঁ, ঠাকুরও তো কর্মাধ্যক্ষ, সো মানে ইজ এ কর্মাধ্যক্ষ, সো হি ক্যান ডু দ্যাট, হি ক্যান, বিকজ হি ইজ এ ধাতা, vidhi dhata, no, so he can rub and he can change, he can edit all these things, but I and you cannot do to the larger extent, we cannot do. We cannot do. That's why he says kalidor also, one more is there in the khandana bhavana, that kalidor, all these things, karma kator, kalidor, all these things comes into this. ওই স্বরূপার যে কোয়েশ্চেনটা করেছে সেটাই কি এরকম, এই যে ডায়াগ্রামটা আছে এইটার বেসিসে, মানে এই যে অ্যাক্সিস থেকে, মানে এই অ্যাক্সিস থেকে ফার্স্টে আমি একটা সেমি সার্কেল নিয়েছিলাম, এবারে সেই আমার ডেথ মানে আমার সেই সেমি সার্কেলটা আবার অ্যাক্সিসে মিক্সড হয়ে গেল। এবার অ্যাক্সিসে যখন মিক্সড হয়ে গেল তখন আমি আমার নেক্সট সেমি সার্কেলটা যেখানে খুশি হতে পারে সেই হিসেবে, মানে সেমি সার্কেল। না, এই সম্বন্ধে আমরা বুঝতে পারবো না এরকম। দেখুন, এটা অ্যাক্সিস আছে, হ্যাঁ, একটা অ্যাক্সিস আছে, এটাই ভগবান বলি, পরব্রহ্ম বলেন, তবে একটা সার্কেল আছে এখন, একটা এখানে একটা সার্কেল আছে আর একটা সার্কেল একটা আছে, দুটো সার্কেল হলো এখন, এরকম বিভিন্ন অনেক এন নাম্বার অফ সার্কেলস তো আপনারা ভাবতে পারেন। হ্যাঁ, কিন্তু এই সার্কেল, সব সার্কেল গুলো এটা একটা অ্যাক্সিসে কানেক্ট আছে, ये অ্যাক্সিস যদি না থাকলে এই সব সার্কেল গুলো ভাঙে যায়, এই সার্কেল গুলো থাকতে পারবে না।
જે કનેક્ટિંગ પોઈન્ટ છે, જે એટા એકી કનેક્ટિંગ પોઈન્ટ છે, common single connecting point যে access আছে, এটাই ব্রহ্মন, এটাই ভগবান, এটা বলি। So these are the circumferences, these circles and all, whether it's something happens, whether it becomes small, whether it becomes big, and whether it becomes bit turned, the circle doesn't matter. Because the axis is intact, we are all meeting points. So we are all like one circle is what? One individual being. এক এক জীবী, এক এক জীব বলতে পারি আমরা, one being actually. So all these are from this only. This is what the truth. These are all circles, different circles. Again, it gets merged there. That's all. So that is what I am telling, that death means we are merging with the circle. Then so rebirth means again we are coming up, but maybe in a different place, as a different circle. So Yeah, you can take that. So whenever we have died means still we are there with the axis. We are merged with the axis. So we are not gone totally. We are there merged within the axis. Died means. So that is death, no? We are merged. Yeah, so maybe, I will put in another way. Now, one water source was there. One big pond, when big pond or big lake is there. Okay. Now from that big lake, 5 streams are coming. 5 streams are coming. Then one you said Ganga, one you said Brahmaputra, one you said Yamuna, one you said Saraswati. Okay. Then Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Saraswati, all are one and the same or different? From the source point of view, it is one and the same. But now 5 streams are running, so it has got different dimensions, it has got different forms, it has got different directions and different size of the water, length of the river and all, they're different. But again, finally goes and merges in the ocean. So from the point, if you see the source point, there was only one. And when it goes and merges in the source point, the end point that is in the ocean, that again it becomes only one. In between only there are 5 rivers. Isn't it? So the self is only one because there are so many subtle bodies, n number of subtle bodies. That's why we are all feeling that we are all different, one each individual separate. The moment the subtle body goes away, then there is no point of, there is no question of feeling this individuality. I am separate from you and you are separating from her and she is separating from someone else. So this feeling of separation itself, it belongs to the mind, not to the self. So that you have to understand. Okay, the concept of duality, the experience of duality, the feeling of duality, separateness, 2, 3, 4, 5, 10, 100, all these things, that notion and understanding and experience belongs to mind, not to the self. Why? Because there is only one self. And even we cannot say that there is only one self. We actually, strictly speaking, we have to say there are no two selves. Means there are no two means no 2, no 3, no 4, no 5, no 10, all these things. Means there is only one. So to explain that, Swamiji has told that. The Advaitic truth, yeah. Ja, ekta chitti ekta hoye gala 1 ghanta. So if somebody else is having some question. Any questions? So Maharaj, all the Jivatmas, they arise from the Paramatma and at the end merges to Paramatma. Yes. You can That is say the that. axis of that all the circles. The Yes, common like axis, you can take Paramatma. an example of water bubbles. So many water bubbles in the same pond, it gets raised and again it gets merged in that water. So many waves in the ocean. All that different types of waves, different sizes of waves, different forms of waves, all were raised by that ocean. It raised there, it stayed there, and it got merged in that. Isn't it? So when waves are small, we say tiny, small waves, bigger waves, biggest waves, all these things we tell. But is it ocean and wave are different? No. The ocean itself, the ocean water is appearing in particular form, and in that particular form, and we are using the word called a wave. We have given a name. So name and forms are different, that's all. But the content is the same thing, that is called water, ocean water. So Nama Rupatmaka Jagat. The world has got different forms, different names, different entities, different things. All have come from, they have got different names and forms. This dual existence, everything has come from that one non-dual existence, which is called self.
Just like from one water, ocean water, one water body, so many types of waves are coming and going, coming and going, coming and going. And if you remove the water, wave cannot exist at all. Wave doesn't have any independent existence. So similarly, if you remove the Brahman, for argument's sake, if you remove the Brahman, nothing stays, nothing can exist actually. So hold on to the the source, hold on to the substratum. So why are you getting obsessed with the waves? Why are you getting obsessed with this appearance? That is what appearance has become true for us because of the Maya. Isn't it? The truth is what water, appearance is what waves, but we are always enjoying the waves and we have forgotten about the water. So we are actually self, we have forgotten about the self and this appearance, body, mind, and whatever the dual world, we are so much obsessed with this dual world. That's what in Sri Ramakrishna's life, if you see, in Swami Vivekananda's life, if you see, Holy Mother's life, if you see, they were always in that highest mindset, we say. That means what? I am the self, I am the self, I am the self. That was their experience. That's where we are supposed to reach. So either you say I'm a Thakurer Chele, Mayer Chele, or আমি ব্রহ্ম আর যে কোনো ভাব একটা নিন, যে কোনো একটা পথ নিতে পারেন আপনারা, কিন্তু মানে অন্তত আমরা তো একটা সবাই ওখানে যাব, আমরা আহম ব্রহ্মাস্মি এটাই যাব, এটাই বলছে তত্ত্বশাস্ত্র আর ফিলসফি. Yeah, someone was asking something, sorry. হ্যাঁ মহারাজ, একটা আপনি বললেন যে নীলাঞ্জনা বলে সমস্ত জীবাত্মাই একসময় গিয়ে পরমাত্মায় মিলন হয়ে যাবে, মিশে যাবে এক সময় গিয়ে। না তো আমি বলিনি তো এরকম, মানে ডেথ যখন হবে তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে না, জীবাত্মার যখন শেষ হয়ে যাবে, মানে তার যখন মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে সে তখন পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে, তাই কি? হবে না তো, আমি হবে না তো, বুঝেছি। না 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 না, যখন মৃত্যু হয় কি হবে, যতক্ষণ না সে রিয়েলাইজেশন হচ্ছে ততক্ষণ হবে না। না, হ্যাঁ, কি হবে যখন মৃত্যু হবে, মানে কি আপনার সূক্ষ্ম শরীর এ ভৌতিক শরীর থেকে চলে যাবে, এ ভৌতিক শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর চলে যাবে, বাইরে আসবে, সেই সময় আমরা বলি মৃত্যু। কিন্তু এটা সূক্ষ্ম শরীর এখনো আছে। সূক্ষ্ম শরীর মানে ওর যে মেরিট আর ডিমেরিট, পাপ পুণ্য থেকে বিভিন্ন লোকে থাকতে পারে, না বলে আবার জন্ম নিতে পারে। তো যখন আমি বুঝতে পেরেছি আহম ব্রহ্মাস্মি, আমি ব্রহ্ম, যখন বুঝেছি, প্রারব্ধ কর্ম একবার শেষ হয়ে মৃত্যু হলে কি হবে, এটা সূক্ষ্ম শরীর, এ ভৌতিক শরীর তো এখন ছেড়ে দিবি আমরা, ঠিক, এ সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে মার্জ হয়ে যাবে, লীন হয়ে যাবে, কারণ শরীর আত্মার মধ্যে লীন হয়ে যাবে, পরে আপনার কোনো জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কিছু নাই, আপনি পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। যেমন ছোট ছোট রিভার গুলো থাকে, এগুলো চলতে থাকে, আবার একটা গঙ্গার মধ্যে ওটা যাবে, তবু আছে কোন গঙ্গা, আবার যখন গঙ্গা সাগরের মধ্যে মিলন হোক, তবে একবারে সব চলে যাবে, এরকম। বুঝতে পেরেছি Maharaj, we are calling ourselves as Aham Brahmasmi. So I'm the part of the Brahman, and Brahman is the superpower or super Brahman. So why do we give two names? One is the super soul and one is Jivatma, Paramatma. Why two names? Because we are the same. So why we are being called under two names? No, when I say Aham Brahmasmi, there are no two things. I am that Brahman. I and Brahman, there are no two things. I am that Brahman. Isn't it? So Aham Brahmasmi, when I say Aham, I am that Brahman only. There is no two things. There is only one thing that's called Brahman, that's all. There is no difference between I and Brahman. But in this dual world, we can't understand, we can't explain. Then we will, to make us understand clarity, the philosophers have said, okay, there is a Brahman called Supreme Brahman and your individual Brahman. There is Supreme Self and individual Self, just to make us understand. There's only one called Brahman, yes. Maharaji Pranam. Maharaji, here we have to finish up with the Prarabdha as well as Sanchita Karma as well. Means finish for whom or for what? For whom it is to finish? To merge into Paramatma. No, say, so again, if you have to study Vedanta, then only you'll be able to understand completely, but I will try to explain now. So what Shastras say,
when we struggle, when we do spiritual practices, and when we experience I am that Brahman, aham brahmasmi, then ki hobe? Ajnan chole jabe, ajnan nash ho jaye. So the ignorance is removed. Now I am experiencing that I am the self. Now till now, how much ever I tell Vedanta, how much ever you hear Vedanta, how much ever we understand, but still we are not experiencing that I am that Brahman, because there is a bada, there is a obstacle, there is an ignorance, isn't it? So once that ignorance is removed, just like when the cloud is removed, I can see the sun and moon. Similarly, when the ignorance is removed, when the ignorance is destroyed, then I will start experiencing that I am the self, I am the Brahman. So the moment when I get that Brahma Gnana, then what happens? The Sanchita Karma, the deposited old karma's results, the residue will get destroyed. Okay, then Agami Karma, because already I know that I am the self. I am not the body, I am not the mind, I am neither the doer, nor the enjoyer, or whatever. Then whatever I do action, my body will be doing action, and I will be witnessing, then I will not get any fresh fruits of actions. So no Agami also gets. Only that Prarabdha is there, that till exhaustion of Prarabdha, this body will stay. Once that Prarabdha is over, then the subtle body leaves the physical body. Then physical body either you put into the inside the cremation, you may burn it, or you may put inside the soil, or you throw into the water, whatever it may be. But the subtle body gets merged into the causal body merges into the self. Then your so-called individuality, your own experience of you are separate from others, you are separate from everything, that notion will go away. Why? Because there is no subtle body, so there is no mind. When there is no mind, there is no duality at all. So once you experience the self, I am that Brahman, aham brahmasmi, then Sanchita karma phala is also burnt. It gets reduced into ashes. It gets destroyed. Maharaj, we get a word in Kathamrita that's Urja Bhakti. So the Urja Bhakti and the realization of the self, is it at the same level, or can it be called as the same? Because Urja Same Bhakti, level and all, it is difficult to, is all technical, philosophical problems will come. But the safe stand we can take, Sri Ramakrishna says that though initially the paths, from the means point of view, from the paths point of view, they are different, but the Bhakti Yogi and Gnana Yogi, both will go and meet at the same place. That's what Sri Ramakrishna has told. So taking that is the best way. So either you take the path of Karma Yoga, or path of Gnana Yoga, or path of Bhakti Yoga, all will meet at the same place. That is what according to Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. So we will meet at the same place. That's what I can tell. Because both are same, both will be same. If I say, then philosophical problems will come into picture. So that's why I don't want to say. So we will meet at same place, we can say. ওকে মহারাজ, ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে। তাহলে পরের দিন মহারাজ, তাহলে নেক্সট টু নেক্সট মানডে হবে। Next to next Monday, what is the date? 9th অক্টোবর। 9th হবে না, 9th তো 16th হবে। দুর্গাপূজা স্টার্ট হয়ে যাবে, আপনাদের অসুবিধা হবে বোধহয়। না, আমাদের দুর্গাপুজো স্টার্ট হবে না, নবরাত্রি স্টার্ট হবে, কিন্তু আমাদের দুর্গাপুজো তো 20th থেকে বোধহয়। তবে 16 তো, 9th তো আমার হবে না, 16 যদি ইচ্ছা থাকলে হবে। 16th হবে না, না সেকেন্ডে মানে নেক্সট উইক। 2nd অক্টোবর, 2nd হতে পারে, 2nd ফ্রি আছে, 2nd ফ্রি আছে, 9th নাই। হ্যাঁ মহারাজ। পুনাম পেট যাচ্ছে। ও পুনাম পেট যাচ্ছে, রিট্রিটে যাচ্ছে। ও আচ্ছা। ও পুনাম পেট যাচ্ছে, আচ্ছা মৈসুর যাবেন? তবে মাইসোর হয়ে যেতে হয় মহারাজ। মৈসুরে হয়ে যেতে হবে। মহারাজের জায়গা তো ওগুলো। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমি মৈসুরে ছিলাম। মহারাজ আমি যাচ্ছি দুর্গাপূজার সময় মাইসোর। আচ্ছা, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। আচ্ছা, খুব ভালো। ও আপনারা মৈসুর যাচ্ছেন? ওরা দুজনেই ব্যাঙ্গালোর থেকে, আর ঝুমুরও আছে ব্যাঙ্গালোর থেকে, 3জন ব্যাঙ্গালোরের আছে।
ও আচ্ছা ব্যাঙ্গালোর থেকে আচ্ছা মহারাজ আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল ইন জেনারেল, যে আমরা যে স্বামীজির বই পড়ি এতে আমাদের ডে টু ডে অ্যাকশন পয়েন্ট কি, মানে আমরা এটাকে নিজেদের জীবনে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি? মানে স্বামীজির বই পড়ি, বুঝি, বোঝার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা প্রতিদিনের জীবনে কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাতে পারি, এটা আপনার কাজে কাছে একটা লাগাতে প্রশ্ন চাই রইল। বলেটা কি, আমি সময় নেই। আত্ম, আমি দেহ নেই, আমি মন নাই, আমি ভাবনা নাই, আমি আত্ম, যখন আপনি বুঝে যান, সো এগুলো যে আসতে থাকে, সো আপনার তো মাথা কাটবে না, বাস। you don't get attached, you don't get disturbed from you. কেউ বকলো আপনাকে, someone scolded you, someone abused you, immediately your mind gets agitated, your mind gets angry, you emotionally will get down and you will scold them, you will abuse them if possible. If not, then you will suffer mentally. See, she told like this, what is this, how can she tell like me? Like, then if you ask me, I will tell, Arey, when you say that you are the self atman, neither you are the body nor the mind, then if at all she has scolded for your body and mind, you are not the body and mind, you are the self, then why do you bother? So your suffering comes down, at least at the initial stage, your suffering will come down, your reaction to all these problems will come down. Problems may exist, but your reaction and your suffering to these problems will reduce. So my Gurudev is to say always, these worldly problems can never be solved to the larger extent, it has to be transcended. So you will get transcended, that's all. আমার দুঃখ আছে, ঠিক আছে, আমার শরীর মনের জন্য একটু দুঃখ আছে, দুঃখ হবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি তো আত্মা, মানে শরীর মন নেই, সেজন্য আমি আনন্দে থাকবো, বাস। এটাই ঠাকুরের জীবনে দেখি আমরা, ও তো মানে ক্যান্সার হয়েছিল, খেতে পাচ্ছিলেন না, কিছু নাই, কিন্তু ও আনন্দে ছিলেন, কখনো মরস ফেস ছিলেন না, কখনো আমার ক্যান্সার হয়েছে, খেতে পাচ্ছি না, কি হলো, কেন হলো, মা এরকম করে দিলেন আপনি, কি আমি তো কোনো একটা পাপ করিনি, কেন আপনি করলেন, এটা কখনো ঠাকুর বলেনি। কেন? ও তো জানেন, ও তো মানে ও আমি আত্মা, এ শরীর মন নাই, শরীর মনের জন্য তো ঠিক আছে, শরীরের জন্য ক্যান্সার এসছে, আমি অন্যদের প্রারব্ধ কর্মগুলো নিয়েছি, সেই জন্য এটা কর্মফল ভোক্তা মানে এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে, সেই জন্য ক্যান্সার এসছে, ঠিক আছে, ওটা এটা যে স্বাভাবিক আছে, ন্যাচুরাল লা আছে, এটা হচ্ছে, আমি তো আত্মা, সেই জন্য কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ওর শরীরের তো অসুবিধা যা হবে সবাইকে, এরকম ওর শরীরের অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু ও আনন্দে ছিল, এরকম হয়ে যায়। সো বাড়িতে অনেক অনেক বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স হয়, আমাদের নিজের জীবনে এক্সপিরিয়েন্স হয়, অফিসে এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে, ফ্রেন্ড সার্কেল মধ্যে অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে, এসব আমরা সম্ভালতে পারি, এসব যখন থাকি, মানে একটা ডিট্যাচড লাইফ, উই ক্যান লিড এ ডিট্যাচড লাইফ and we can enjoy the world in a more better way actually, and we can lead a peaceful life. করবো তো লেটার গুলো যে আপনি তো 5টা দিয়েছেন, 7টা, ওটা করবো। আচ্ছা। আর একটা দ্বিতীয় লেটার আর একটু মুশকিল আছে, এটা বুদ্ধিজম এসব আসবে, হ্যাঁ, বুদ্ধিজম হ্যাঁ, বিল হ্যাঁ, এসব হ্যাঁ, অনেক হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁ, আছে, হ্যাঁ, আমি আলোচনা করছিলাম কি রকম বলতে পারি আমি, বল, ঠিক আছে, চেষ্টা তো করবো। আচ্ছা। সো আজকে তো বুঝেছেন বোধহয়, আজকে তো হ্যাঁ, সিম্পল হ্যাঁ, ছিল হ্যাঁ, বেদান্ত। থ্যাংক ইউ মহারাজ, আজকে ভালো বুঝছি। ঠিক আছে, নমস্কার। Thank you. মহারাজ প্রণাম নেবেন। 16তে হবে আমাদের next class। না সেকেন্ড তো Second. না সেকেন্ডেও, আচ্ছা সেকেন্ডে হবে না 16, নাহলে 16 ঠিক আছে, 9th হবে না আমার, সেকেন্ড আছে, ঠিক আছে, 16 ঠিক আছে, আপনারা ঠিক করে বলুন, তবে আমাকে মেসেজ না, করুন। সেকেন্ডে ওই যে স্বরূপা থাকবে না বলে সেকেন্ড হলে আমি রেকর্ড শুনে নেবো, আমি তাহলে রেকর্ড শুনে নেবো, মহারাজের যদি সুবিধা হয় না তাহলে আমার কোনো সেকেন্ডে অসুবিধা নেই, না না second ঠিক আছে, মহারাজ 16 তো ঠিক আছে, 16 আপনাদের পারবেন হ্যাঁ বলেছেন। 16তেই হবে। Okay. একবার আমি আরেকবার ক্যালেন্ডার দেখে কনফার্ম করবো, আমি আমার যতটা জানি 16 ফ্রি আছি আমি, আরেকবার যদি কিছু থাকলে আমি কনফার্ম করবো। আচ্ছা মহারাজ, ঠিক আছে, প্রণাম মহারাজ। প্রণাম মহারাজ। প্রণাম। থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছিলেন। আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ। প্রণাম। আচ্ছা, মহারাজের কণ্ঠে প্রথমে যে স্তোত্রটা পড়লেন কি ভালো লাগলো না শুনতে, মানে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল আমার স্তোত্রটা শুনতে। প্রণাম আমরাও তো সকলকে। বলি, হ্যাঁ, প্রণাম।
আপনারা কি ব্যাঙ্গালোর থেকে আমার কোথা থেকে শোনা জয়েন হয়নি রে, করেছেন দিদিরা? আমার না একটু আমাদের একটু জাস্ট কলকাতা শেষটা ব্যাঙ্গালোর শুনেছি। বন্ধু। দুজন তিনজন কলকাতা আছে, আমি বম্বে, আরেকজনও বম্বের আছে, আজ আসেনি আমাদের, মানে বাইরে আমাদের অনলাইন। আমরা আসলে সবাই স্কুলের বন্ধু আর কি। তো আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা, কোন মানে সংগঠন থেকে নয়? সংগঠন আমাদের আছে। আমাদের জিজ্ঞাসু বলে একটা পাঠচক্র আমরা করি। আমরা সোম থেকে আচ্ছা বৃহস্পতি বিভিন্ন বই, এক একদিন এক একটা বই পড়ি। তো মঙ্গলবার এমনিতে স্বামীজি চিঠি পড়ছিলাম, এখন ভক্তিযোগ পড়া হচ্ছে। তো ওই আচ্ছা আচ্ছা সেইগুলোতে অনেক ডাউট থাকে বলে মহারাজের মঙ্গলবার নয়, সোমবারই সুবিধে বলে সোমবার দিনটা মহারাজ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আমাদের লিঙ্ক ও, এমনিতে এই একই। মহারাজজি আমাদেরও মাঝে মধ্যে জয়েন করেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি অ্যাকচুয়ালি শারদায় নারী জাগরণ শুনেছেন আচ্ছা আচ্ছা, নাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের ওখানে তো আমরা, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব সুন্দর আপনাদের শুনেছি। এগুলো হয়। শারদায় নারী জাগরণে আমি আমাদের আজকে ডিভিনিটি আছে। আচ্ছা, আজকে হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ, শ্রী তরুণ গোস্বামী মহাশয় জয়েন করবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের প্রত্যেক সোমবার থাকে ডিভিনিটি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আপনাদের ওখানে তো বিমোক্ষানন্দজি, ঈশাত্মানন্দজি, হ্যাঁ 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 স্তবপ্রিয়ানন্দজি সবাইকারই, হ্যাঁ হ্যাঁ। মহারাজ সবাইকারই আমরা এগুলো পরে হয়তো ইউটিউবে শুনি। হ্যাঁ, মানে আচ্ছা আচ্ছা অনলাইন আচ্ছা না হলেও ইউটিউবে আমরা শুনি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনাদের তো রোজ প্রত্যেক দিনও বোধহয় আপনারা নিজেরা নিজেরা করেন কিছু। হ্যাঁ, প্রতিদিন আমাদের সকালবেলা হয় হ্যাঁ মর্নিং হ্যাঁ ডেলি প্র্যাকটিস। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমি নিজেরা অনুশীলন করি। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবং বৃহস্পতিবার মাতাজি জয়েন করেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার। আর কোন মাতাজি সোমবার আছেন? আমাদের নিবেদিতা প্রাণা মাতাজি। আচ্ছা, ওখানে কি আলোচনা হয় মাতাজির ক্লাসে? দেববাণী পাঠ এবং আলোচনা করেন উনি। তো অনেকটা হয়ে গেছে তো আপনাদের দেববাণী নিশ্চয়ই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। প্রথমে ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ওটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর দেববাণী শুরু তা করেছে। দেববাণী মানে কবে থেকে হচ্ছে? মোটামুটি এটাও প্রায় 1 বছর হয়ে গেল মনে হয়। ও, অনেকদিন। মানে না, মানে মোটামুটি আমরা হ্যাঁ। একদম শুরু করলে একদম মাঝপথ থেকে পড়বো আর কি। 28-30টা এপিসোড বোধহয় হয়ে গেছে এরকম। আচ্ছা, অনেকটা হয়ে গেছে। অনেকটা হয়ে গেছে। প্রথম থেকে হলে ভালো। হ্যাঁ, তবে আমাদের সব রেকর্ডিং আছে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ইউটিউবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, পারলে ঠিক আজকে আছে, আসবেন আপনারা। হ্যাঁ আপনারাও পারলে আসবেন। আমাদের এরকম মোটামুটি অল্টারনেট সোমবার মহারাজ আসেন, না হলে আমরা আচ্ছা আচ্ছা নিজেরা এরকম পড়ি। আর আচ্ছা, বাহ। প্রথম বৃহস্পতিবার, মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার বিমোক্ষানন্দজি মহারাজ আসেন। ওদিনও আচ্ছা, কিন্তু ওটা সকালবেলা হয় 11:30 থেকে 12:30। লিঙ্ক এই একই লিঙ্ক, এই লিঙ্কেই যে কোনো দিন জয়েন করতে পারেন। ও আচ্ছা আচ্ছা লিঙ্কটা আমাদের পাল্টায় না, আচ্ছা আচ্ছা, যদি পারেন তার। চেষ্টা করবো। আচ্ছা, আমরা তাহলে আজকে দীপান্বিতা, আজকে আমাদের রামনাম আছে 8টার সময়। 8টার সময়, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্রণাম সকলকে। আচ্ছা প্রণাম। জয় মা। নাম আর এই আমাদের দেববাণী কি জিনিস রে? ওই ইন্সপায়ার্ড টক, ওইটা পড়তে হবে, ভয়ঙ্কর শক্ত। ও, ওটা তো লাস্টে। বুঝতেই পারলাম না, কি একটা গদাম করে মাথায় পড়লো, করে গেলাম, কি জানি কি বই। না না, ওটা হচ্ছে সব থেকে মানে পিওরেস্ট অফ দ্য পিওর, বা জিস্ট অফ দ্য অদ্বৈত। মানে স্বামীজি তখন একেবারে পুরো ভাবের তুঙ্গে ছিলেন যখন ওই ইয়েতে থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে। নীলু পড়েছিস রে ইন্সপায়ার টক? না, আমার পড়া হয়নি। এটা কবে হয় আমরা শুনতে পারবো? হ্যাঁ, আর তাছাড়া ওই পুরনো 23টা তো 30টা যদি হয় 30টা শুনেও নিতে পারিস। অ্যাকচুয়ালি আমি সমর্পণানন্দজিরটা শুনতাম তখন, কিন্তু এখন আমার অলরেডি বোধহয় 10-12টা পেন্ডিং হয়ে গেছে, আর আমি ফলো করতে পারি না। উনি ওনার বাংলাতে দেববাণীর পুরোটা আছে, 109টা ভিডিও আছে। আর ইংলিশটা এখনো চলছে। সেটাও বোধহয় 100 পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো চলছে। ওটা অল্টারনেট কি বারে হয় মানে বললে, মানে ওটা আছে দেখবি, ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ বলে চ্যানেলটা আছে, স্বামী সমর্পণানন্দ। সেখানে ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ, সেখানে যদি শুনিস তাহলে বলবো মহাভারতটা শোন।
এখন কর্ণ এবার কর্ণবধ হবে, সেই অল্টারনেট বুধবার করে হয় আর ওর রেকর্ডিংয়ে, কিন্তু মহাভারতের পুরো ডিটেলে মহাভারত আর কি সে প্রথম থেকে সে বলেন। আর ওটা তো গল্প বেশ, মানে মারামারি কাটাকাটি এসব হচ্ছে সেই। এটাই মহারাজ বলেন? হ্যাঁ মহারাজ বলেন, কিন্তু প্রথমে কিছুকাল মহারাজের ভাষা এবং মহারাজের গুঁতো সহ্য করার জন্য প্রথমে ভালো নাও লাগতে পারে, প্রথমে বলবি কারণ এখন তাও মহারাজ অনেক পাল্টেছেন। আগে আগে যে কি প্রচণ্ড বকাবকি করতেন আর এ করতেন তার ঠিক নেই। কোনো প্রাত্যতা আছে আপনাদের? আর উনি হচ্ছেন হিন্দু ভাষী অ্যাকচুয়ালি, বাংলা বলেন, সেই শগুলো স বলেন, তাই নিয়ে আবার ওনাকে কমেন্ট করে, সেই নিয়ে উনি খুব স্ট্রং ইয়ে করেন, সেই রকম ছিলেন। কিন্তু শুনতে শুনতে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে, বেশ মজাই লাগে। আর এই এসকেবি তো এক বদের হাঁড়ি, বলবে ওই পাগলা সাধু এসেছে আবার। তো কিন্তু কিন্তু মানে পুরো তুই গল্পগুলো পুরো মহাভারতের বলছি তো এখন তোর এই একদম এই ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ এই চ্যানেলটা সার্চ করলে পাবো? সব পাবি, একদম প্লে লিস্ট আছে ধরে তুই ওখানে, কিন্তু ভাগবত পুরো আছে, রামায়ণ পুরো আছে, দাঁড়া, বাংলায় ক্ষমা দে আছে। ভাই, না না, ক্ষমা দে। রামায়ণ রাম রাম করছিলি তো, রামায়ণ ইংরেজিতে আছে, হিন্দিতে আছে, বাংলায় আছে, আধ্যাত্ম রামায়ণ আছে। বাংলাই শুনবো। হ্যাঁ আধ্যাত্ম রামায়ণ আচ্ছা, আছে, আমাদেরও তো এই রামচরিত মহারাজ আছে। এরম ভালো শক্ত বই একটা পড়াতে পারেন, কি প্রশ্ন না করি এই তো এরম। পড়াচ্ছেন তো, তো ওই জন্য তো বলেছিলাম আজকে লাইন বাই লাইন পড়াবেন, এই চিঠিটা পুরো লাইন বাই লাইনই পড়িয়েছেন হ্যাঁ, একদম। এই শোন, আমার একটা মনে হয় কথা, যে আমাদের তো রামায়ণের প্রশ্নগুলো শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ মোক্ষানন্দজির কাছে। তো আমরা কি মহারাজকে মানে কোনো টপিক কি মহারাজকে, হ্যাঁ, মহারাজের যা খুশি দিতে মানে পারি। যেরকম ইচ্ছে সেরকম যদি কিছু বলেন, বাট আমার পার্সোনালি খুব ইচ্ছে হয় যে মায়ের কথা জানতে মহারাজের কাছ থেকে। মায়ের কথা তো আমাদের একদম পড়াও হয় না, তো মহারাজকে আমি অবশ্য অলরেডি ইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওই অবস্থাত্রয় পাঠিয়ে দিয়েছি। কালকে আচ্ছা আসলে মহারাজ একটা আমি গ্রুপে দেবো ভেবেছিলাম, দিইনি, তারপর ভেবেছিলাম তোকে পার্সোনাল পাঠাবো। যাই হোক, মহারাজ একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, একজন ওনাকে প্রশ্ন করেছেন এই কর্মফল অবতার এইসব সম্বন্ধে, অবতার আর যোগী পুরুষের কি তফাৎ, মানে রিয়েলাইজড তারপর সোল, হ্যাঁ সোল আর এই, তা সেইখানে মহারাজ যেমন বলেছেন যে মানে ছোট নৌকোয় হয়তো মানে যোগী যারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তারাও তো সবাইকে মানে মুক্ত করতে পারেন, তারা নিজেরা যারা ব্রহ্মজ্ঞ, মানে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নয় অবতার, সেটা কিভাবে বুঝবো বা এই তো। তা বলছেন যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হয়তো 2 জনকে কি 10 জনকে মুক্ত করতে পারেন, কিন্তু অবতার সে জায়গায় হাজার হাজার মানুষকে একসঙ্গে, ছোট নৌকো আর বড় জাহাজ তার যা তফাৎ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আর অবতারের সেটাই তফাৎ বলতে গেলে বলতে হয় আর কি, যে এইরকম আর কি সেইটা। তা আর তার কর্মফল হয় না, আর সেটা তো একটা আছে যে অবতার নিজের ইচ্ছায় অবতরণ করেন, তার কর্মফল হয় না। তা আমি অ্যাজ ইউজুয়াল তো সেই জন্য প্রশ্ন করেছি যে হ্যাঁ সেটা তো আমরা জানি, কিন্তু আমরা তো রামায়ণে জাস্ট আগের দিনই পড়লাম না যে ভৃগু মুনি অভিশাপ দিয়েছিলেন বিষ্ণুকে, যে যে তোমাকেও নরজন্ম নিতে হবে এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে হ্যাঁ এটা সহ্য করতে হবে। তখন তাইতে মহারাজ বললেন যে আমি ভাবছিলাম যে এই প্রশ্নটা কেউ না কেউ করবে, তো এই জন্য তোমাকে আর মালবিকাকে আমি পাঠিয়েছি এটা, তা তুমি করলে। তো সেই সব কথায় তখন তাইতে বললেন যে না মানে অভিশাপ বিশেষ করে ঋষিদের ওই রকম মানে ঋষিদের অভিশাপ তো ব্যর্থ হয় না, সেটা যাকেই দিক, ভগবানকেই দিক বা কিছু, কিন্তু সেই অভিশাপের জন্যে জন্ম হবে না, যখন জন্ম হবে উনি যখন ইচ্ছে করবেন জন্মাবেন, সেই সময় উনি যখন চাইবেন জন্মাবেন, সেই সময় ওই অভিশাপটা কাজে লাগবে, কিন্তু অভিশাপ দিয়েছেন বলে এক্ষুনি যেতে হবে না, ধপাস করে নেমে আসবে তা না। তা না, যবে নামবে। আর সেটাও দেখ অভিশাপটা ওইভাবেই হয় না, তার জন্যই সীতার পরেরটা বাদ দে, কিন্তু প্রথমে সীতাকে যদি রাবণ নিয়ে না যেত তাহলে রাবণ বধ হতো না, মানে এগুলোও তো হ্যাঁ উত্তরকাণ্ড। তো সেই সব কথায় তখন আমি কথামৃত থেকে আমার একটা দুটো কোয়েশ্চেন ছিল, সেইগুলো করেছিলাম। তখন তার সঙ্গে আমি ওইটা বলেছিলাম যে আমাদের জিজ্ঞাসুর ওই অবস্থাত্রয় আর এইসবের ওপর কোয়েশ্চেন্স আছে, আমি কি আপনাকে ছবি তুলে পাঠাবো পাতাগুলো? বলেন ও ইয়েস। তা আমি পাঠিয়েছি, বলে যে হোয়ার ইজ দ্য কোয়েশ্চেন,
তা আমি বলেছি এবার আমি তো তখন আমি কোথায় কোয়েশ্চেন পাবো, আমার খাতায় লেখা ছিল 4 পাতা হ্যান্ড রাইটিং পাঠিয়ে বলেছি পড়তে পারবেন, বলেছে ইট উইল টেক এ লং টাইম, তুমি তুমি টাইপ করে দাও। তাই আমি বলছি আমারও লং টাইম লাগবে, কারণ আমার এখন টাইপ করবো কোয়েশ্চেন গুলো সবসময়। আর বিশেষ ভয়েস করে মেসেজ দে না মহারাজকে, মহারাজ কি না শুনবেন, বলেছেন পারবেন টাইপ, শুনতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয়েস মেসেজ কিন্তু পাঠান বেশিরভাগ সময়, ওই হ্যাঁ। উত্তরগুলো তো ভয়েসে দেন, কিন্তু হয়তো টাইপ করে দিলে ওই ওই লেখার সঙ্গে মেলাতে পারবেন বা কিছু। তাই আমি বলছি আমি ঠিক আছে টাইপ করে দেবো, কারণ বললেন যে তুমি আমাকে বাংলায় ওয়ার্ডে টাইপ করে দাও, তাহলে আমারও কিন্তু একটু সময় লাগে, উইকেন্ডে তো আর হয় না, স্যাটারডে আমাকে একটু সময় দিন, আমি টাইপ করে দেবো। তো তুই ভয়েস টাইপিং করবি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে দেখবি। সেটা তো আবার করতে ওই হবে, ওই তো মাইক্রোফোনটা অন করে ভয়েস টাইপিং করবি, তাহলে হয়ে যাবে, তোকে তাহলে টাইপ করতে হবে সেইভাবে না ঠিক বুঝতে করতে বুঝে। হবে। হ্যাঁ সেটা, ওই উচ্চারণ স্পষ্ট হলে দেখবি ভুল আসে না, একটু আস্তে করে বলবি, উচ্চারণ স্পষ্ট করে কোনো অসুবিধা হয় না। তাড়াতাড়ি বললে ওরা যা খুশি করতে থাকে আর কি, তখন আবার সেটাকে ফিরে গিয়ে তোকে হ্যাঁ এটা আমার টাইপ সেটা করতে আর হবে। করতে এই হবে, আমি তার দেখেছি জন্য মহারাজের লেখা তৈরি করতে গিয়ে দেখি যা খুশি তাই হতো একেবারে, হ্যাঁ তো তখন ফিরে গিয়ে আবার কারেক্ট করো হ্যাঁ সেটাকে। হ্যাঁ তো সেই জন্য তার থেকে মনে হয় যে টাইপ করার সুবিধা, যাই লিখে হোক। দেওয়া ভালো। হ্যাঁ তো যাই হোক, তো সেই ল্যাপটপ উইকেন্ডে তো আর ল্যাপটপ খুলে বসা হয় না, সেই আর কি হয়নি। সেটা আমার মানে আমার আমার নিজের কত যে হোমওয়ার্ক বাড়াচ্ছি তার ঠিক নেই। তো সেই জন্য বলছি এই যে বলছিলি না অবস্থাত্রয় কোয়েশ্চেন আছে, তাহলে আচ্ছা, অবস্থাত্রয়ের কোয়েশ্চেনগুলো তাহলে দে, একবারে তাহলে পাঠাবো, কারণ আমি হ্যাঁ এগুলো অবস্থাত্রয়ের হয়ে যাক পুরো তার। পুরো হুম, অবস্থাত্রয়ের পুরো চ্যাপ্টারটা আমি ছবি তুলে পাঠিয়ে দিয়েছি মহারাজকে। আচ্ছা। হ্যাঁ আর তোরা যদি চাস তাহলে আমি ছবিগুলো জিজ্ঞাসুতে করব। দিয়ে দিবি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কারণ তো নেই তোদের কাছে বইটা। তো বইটা নেই, না, কথামৃত প্রসঙ্গ বইটা তো নেই। হ্যাঁ আমার কাছে নেই, আমি একটু না একটু পড়ার সময় একটু ছাড়া ছাড়া মতো নোট করি, বাট ওরা হ্যাঁ পুরোটা নেই, তো সেটা হ্যাঁ একটু তাহলে পাঠিয়ে আমি দিস। ওইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তা ওটা ওই অবস্থাত্রয়টা ছিল, আর ওর পরে যে লীলা অংশটাও ছিল না, সেই ঝুমুর বলেছিল লীলা জায়গাটা আরেকবার করার জন্য, হুম, যেটা আমরা আগের দিন আবার পড়লামও। তো সেই জন্য সেইটাও পাঠিয়েছি, কিন্তু তার আমার কোয়েশ্চেন রেডি নেই, মোটেই কোয়েশ্চেন রেডি নেই লীলার। তো লীলার সার্থকতা ওই সব ওই কিছু, জায়গাগুলো না রে, হ্যাঁ সেই এই ওই সৃষ্টি তিনি করলেন কেন? ওই যে ওঙ্কার ছিল না, ওঙ্কার অকার উকার মকার নিত্য লীলা, হ্যাঁ, সেখান থেকে নিত্য লীলা এইসবগুলো ছিল না। তো হ্যাঁ লীলার এগুলোতে সার্থকতা, বহু ক্লাস চলে যাবে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ আর অকার আর উকার মকার, যারই নিত্য তারই লীলা, মানে 1 বছর না চলে যায়। না সে আর বিশেষ করে বিমোক্ষানন্দজি এই মহারাজকে দিলে 1 ঘন্টায় সেরে দিতেন, কিন্তু বিমোক্ষানন্দজি, তাহলে আমি এই দুটো আমার অলরেডি মানে ছবি তোলা আছে, আমি ছবি দুটো শেয়ার করছি, তোরা পড়ে হ্যাঁ, তাহলে তোদেরও দিক থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো তাহলে পাঠা, তাহলে একসঙ্গে মহারাজকে মানে মহারাজের কোয়েশ্চেন আগে জানা থাকলে ওনার সুবিধে হয় না, কিভাবে সুবিধা হয় আর হ্যাঁ কি বলতে। হ্যাঁ মানে এই দেখলি না এই মহারাজ অবশ্যই। পুরো একদম রেডি হয়ে দুটো তিনটে করে রেডি করেই এসছিলেন পরেরটাও। তো তাহলে এটা করা যায় আর কি। আচ্ছা ওই সূত্র বইটা কি রে, পানিনি না পতঞ্জলি? পতঞ্জলি, পতঞ্জলির পতঞ্জলি যোগসূত্র, পতঞ্জলি যোগসূত্র। যোগসূত্র। চিন্তা নেই তোর স্কুলে পড়া হবে। হ্যাঁ, স্বামীজির রাজযোগেই সব আছে, রাজযোগে পুরো ওই ওই সব কটা পাদ আলাদা আলাদা করেই আছে, ওই যে সমাধি পাদ বললেন 4টে পাদ আছে, সাধন পাদ, ভাববে তো সমাধি মাথাটা পাদ, খুলে বেরিয়ে যাবে না তো? সাধন, সেটা তো না ততদিনে তো স্বামীজি বোঝাও খানিকটা অভ্যেস হয়ে যাবে। আর দেখ একটা জিনিস, দেখ জিনিসগুলো রিপিট হয় কিন্তু, মানে যে ফিলোসফি গুলো হ্যাঁ, প্রথম দিন কিচ্ছু বুঝতিস না, আজকে তার থেকে বেশি হ্যাঁ, সেই। অন্তত কথাগুলো চেনা লাগে না, হ্যাঁ নিত্য শুনেছি, লীলা শুনেছি, এই যে এখন আমরা গীতার শ্লোকগুলো পটপট করে চিনতে পারি। হ্যাঁ কিরম চিনতে হ্যাঁ, পারছি, চিনতে ওই তো পারছি। বলছেন বাসাংশী হ্যাঁ জিন্নানি। হ্যাঁ। তা আচ্ছা এই যে শ্লোকের পড়া দিয়েছি সেগুলো দেখে দেখে পড়া তো? হ্যাঁ 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 আচ্ছা অবশ্যই। না তাই না কিন্তু ভাই, তোরা না যা না হাইপার পাগল অ্যাক্টিভ, না 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 গড়গড় না করে বাবা মুখস্থ করে পাগল, দিই। দেখছিস তো উচ্চারণই করতে পারছি না, আর সেই জন্য তো ওই রকম অনেক ভেবে চিন্তে দিতে হয়েছে। আর ওই যে নবরাত্রির আমি কিন্তু জানি না হ্যাঁ, নবরাত্রির কি তোমরা পাগলামি করছো ভোরবেলা ওরা ছড়াচ্ছ। সত্যি পাগলামি শোনো লাগছে কিন্তু আমার। তোমাদের তোমাদের একটা বেশি কথা ভোরে বলছি, পারবো? যদিও বলেছে যে না বলতে, শুনেই বলেছে সুতলি বোম ছুঁড়ে মারবো। আমি তো এখনো বলে উঠতে পারিনি,
ভোরবেলা উঠে যদি ওইরকম অং বং চং আমাকে বলেছে এসব কোথায় হবে। স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাকশন শুধুই বলছে ঝুমুর বলেছে না বাড়ির পাশে মন্দিরে গিয়ে বসিয়ে রেখে দিয়ে আসবে। আমি জানি না, আমাকে বাড়ির আবার পাশে বলে সুইমিং পুলে একদিন বসিয়ে বলে রাখা। হয়, এর আবার দেখ দিদিমণি নিজের দিকে আসে না, এদিকে বলে 9 দিনই করতে হবে। না রে, একদিন আমার মনে হয় না এটা খুব একটা ফিজিবল লাগছে, জানিস তো, না খুব একটা কিন্তু ফিজিবল ধর লাগছে আমি না। কি মহালয়ার বলছি, দিনটা হোক। আমি কি এক বলছি আধ দিন নিশ্চয়ই না করব। ওই দিন আমি কি বলছি যে ওই সপ্তাহে পড়া করব না, ওই সপ্তাহে মানে পুজোর আগেরটা আর কি, মানে 14 তারিখে আচ্ছা, মহালয়া তো 16, 17, আমার 18, 19। সপ্তমী থেকে আজকে বললাম না হ্যাঁ মাইসোরে তাহলে যাওয়ার ছেড়ে দে, ইচ্ছে আছে, আমি মায়ের বলছি আশীর্বাদে 16, হবে আশা 17, করি। 18, 19 হুম, 4 দিন কিন্তু আচ্ছা, আমাদের অলরেডি নবরাত্রি পড়ে যাচ্ছে। তো তার ওই মধ্যে দিনগুলো। হ্যাঁ তার মধ্যে 16 তারিখে অলরেডি এই মহারাজ যদি আসেন তাহলে 16 তারিখ হবে না, কিন্তু সোমবার হবে না। হুম। তাহলে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি 3 দিন আমরা ক্লাসের টাইমেই এটা আমরা চণ্ডীটা পড়তে পারি। এই আমার একটা প্রশ্ন আছে, এগুলো তো একটা রিচুয়াল, নবরাত্রি তো রিচুয়াল, মানে যারা করেন তারা আর কি মানে চণ্ডী পাঠ করলে ওরকম 1 দিন 2 দিন পাঠ করা যায় নাকি 9 ডেজই ফলো করতে হয় আমরা তো এই রিচুয়াল জিনিসটা? হিসেবে করছি না, আমরা তো রিচুয়াল হিসেবে করছি না। রিচুয়াল হিসেবে করলে অ্যাকচুয়ালি আমি না স্তবপ্রিয়ানন্দজিকে মেসেজ করেছিলাম যে কারণ উনি একবার যদি একটা জিজ্ঞেস কোন করেছেন কি কোন বলছেন টকে মহারাজ? বলেছিলেন যে যদি করতে হয় তাহলে 4টে প্রার্থনা আর ওই কি মাহাত্ম্য না ফল কোনটা একটা পড়তে বলেছিলেন। আমি মেসেজ করেছি, কোনো উত্তর দেননি তার। তো সেই আমার মনে আমি হয় এখনো খুলে দেখিনি। এই মহারাজকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। মহারাজ তো এই বলছিলি না সাধনার ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে জানেন। এই বার্লিনের অনুষ্ঠানে মহারাজ কালী পুজো হলেও মহারাজ ছিলেন, সব ভিডিও আছে দেখিস। তো সেটা আর কি একটু মহারাজকে জিজ্ঞেস করা যে এইগুলো একটু গাইডেন্স আর কি আমরা কিভাবে করতে পারি। আমরা ডেইলি 9 ডেজ করতে পারছি না। সেটা দেখ আমরা যদি ওই ওই সোমাতোকে মিউট হুম। ইয়ে হচ্ছে আমরা যদি নবরাত্রি বলে একদিন করি তাতে কোনো ক্ষতি নেই। নবরাত্রিতে যেমন নাম হয় অমুক হয় তমুক হয়, তো আমরা যদি ধর একদিন করলাম পুরো যেরকম আমরা ভেবেছি কি 2 দিন, সেটা আমরা বিমোক্ষানন্দজিকে জিজ্ঞেস করতে পারি, উনি উত্তর দেবেন। স্তবপ্রিয়ানন্দজি দিলেন না কেন জানি না, আমি বলেছিলাম যে এই করব, ঠিক করেছি। আর এমনিতে ধর আমার মনে হয় তাই কর, আমাদের বিভূষণজি মহারাজকে জিজ্ঞেস কর, মহারাজ আমরা এরকম একদিন এরকম করা, মহালয়ার দিনটা এরকম একটা আমরা এরকম ইভেন্ট করার চেষ্টা করেছি, আর নবরাত্রির মধ্যে একদিন করার চেষ্টা করছি, সেটা কি ঠিক থাকবে? না একদিন কেন, ওই তো বলছি আমরা 3 দিনও করতে পারি, কিন্তু আমরা কিন্তু মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি ক্লাসের টাইমেই করতে পারি। ভোরবেলা ছেড়ে দে, আমরা যদি ক্লাসের টাইমে করি অসুবিধা তো কিছু নেই। ক্লাস তো আমাদের 1 ঘন্টা হচ্ছে, সেই 1 ঘন্টা আমরা অন্য বই না পড়ে ওই সময় যেহেতু নবরাত্রি আমরা মায়ের চিন্তা করলাম, সেটা তো আমরা করতেই পারি। সেটা করা যায়, হ্যাঁ মানে সেটা করলে আর 9 ডেজ এর কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার কিছু নেই তো, সেটা আর কি জানতে চাইছিলাম। একটু মহারাজকে মেল কর, একটু লেখ না। ঠিক আছে, আমি আজকে একটু লিখে দিচ্ছি, এখনই লিখছি। মানে একটু অ্যাসিওরেন্স পাই আর কি যে আমরা ঠিকভাবেই এগোচ্ছি। যেমন রাম নামে বলেছেন যে কোনো দিনই করা যায়, অত কিছু নেই। হ্যাঁ, বলে দিলেন মহারাজ, আমরা যেমন ভাবছিলাম যে না হলে অন্যদিন করাটা যাবে কিনা। সেইটাই আর কি। হ্যাঁ, তো কাজ আর মহালয়া কি করবে সব, আর ওই এই একদিন আমি হলেও ওই হবে, শেষের মধ্যে স্তোত্র করবো। একদিন হলেও হবে, কিন্তু পড়তে হবে শ্লোকা। তোমার ভাগের শ্লোকা দেখে নিও। তোমাকে দেবী কবচ দিয়েছি সোমাকে। হ্যাঁ, তা মিউট আছিস? একটু মিউট আছিস, একবার আনমিউট করে বল। সোমা আনমিউট কর। আনমিউট কর। ঠিক আছে, আমি দেখেছি, এখনো শুরু করিনি শিখতে। না সে ঠিক আছে, আমার তো আরো শক্ত। 4র্থ অধ্যায়ে একটা ওয়ার্ড বুঝতে পারছি না, ওটা কোনোদিন শোনাই নেই, ওই শক্রাধিকৃতটা। অন্য 3টে প্রার্থনা তবু মহালয়া টহালয়া হয় তো কানে আছে, ওয়ার্ডগুলো তো কানে ওটাই আছে। করবি? ওর আর কেউ তো করবে না ওটা। 4টে প্রেয়ার যদি করতে হয় 3 জনে, তাহলে আমি ওই 4 নম্বরটা কে করবে বল? তোরা যদি কেউ করিস আমি খুব খুশি হয়ে ছেড়ে দেবো। কাউকে যদি করতে হয় সেই হিসেবে আমি তখন সেই হিসেবে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি করছি। বাকিগুলো ঝুমুর ভবানী অষ্টকম করবে বোধহয়, তাই তো বললো? হ্যাঁ, ঝুমুর ভবানী অষ্টকম করবে, দীপান্বিতা অর্গলা স্তোত্র করবে। দীপান্বিতাকে আমি অদিতি অর্গলা স্তোত্র ওই জন্য দিয়েছি অদিতি কারণ আম্বা ওটা স্তোত্র রিপিটেশন আছে না ওই দিয়ে দিয়েছি। লাইনগুলো। আর অদিতিকে দিয়েছি, কিন্তু অদিতির জন্য ওটা হেভি, জানিস তো।
কারণ অম্বা অম্বা স্তোত্র স্তোত্রটাও তো আমাদের শোনা নেই, যদিও ওটা 7টা ভার্স, আর কিন্তু ওটা কোনটা একেবারে, কোনটা? ওটা স্বামীজির লেখা অম্বা স্তোত্র। আচ্ছা। আর তারপরে কে কবে আসবে সেটাও একটা দেখ ডাউট, মানে 9 দিন হলে কলকাতায় কিন্তু পুজো সেটা একটা চলবে, ওরা প্রমাণ, মানে কিভাবে আসতে পারবে প্রবলেম। যারা কলকাতায় থাকে? 9 দিনে কিন্তু প্রবলেম, কেউ হয়তো হোল নাইট ঠাকুর দেখতে গেল, তার পক্ষে রাত্রিরে সেই অসুবিধে, তো, সকালে অসুবিধে। আর সেই আর বাড়িতে তো মানে এইটুকু সময় বাড়িতে দেয়ার ফ্যামিলির টাইম, সেখানে আমরা জোর করতে পারি না। নিশ্চয়ই পুজোর সময়। তো আর কোথাও কেউ কেউ ঘুরতে গেলেও মানে কখন কোথায় থাকছি, তখন মানে কিভাবে অ্যাটেন্ড করতে পারবো সেটাও পুজোর একটা মধ্যে ব্যাপার। খুব মুশকিল আছে হওয়া। হ্যাঁ, তারপরে ধর এমনিতেও পুজোর ভোরবেলা ধর অঞ্জলি দিতে যাবে, তার একটা প্রিপারেশনও থাকে সবাইকার, না? নিশ্চয়ই অষ্টমী নিশ্চয়ই। নবমী, মানে অষ্টমী নবমী, সপ্তমী অষ্টমী নবমী খুব ডিফিকাল্ট, এটা মানতেই হবে। ওটা তো হবে নাই মনে হয়, হ্যাঁ, আমার ওটা দিক থেকে হবে তো না, খুব ওটা হবে, মুশকিল। ওটা সবাইকারই মুশকিল। কিন্তু হুম, ওই প্রথম দিকে, ওই নবরাত্রির প্রথম দিকে হয়তো 5 দিনও করা যেতে পারে, হ্যাঁ, প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী হয়তো তবু করা যেতে পারে, বা কিছু সেটা হুম, দেয়, মানে বা ওই রকম, সেটা সেটা হুম, মানে সেটা একটুখানি নিজেদের একটুখানি ঠিক করতে হবে যে কি করবি ফাইনালি। আর আর হ্যাঁ, আর ওই আর উম, দেখ, আর একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যে স্তোত্র পাঠগুলো যদি খুব কঠিন মনে হয়, তাহলে মানে মায়ের গান তো প্রচুর আছে, এরকম গানও করা যেতে পারে। মানে ধর যদি স্তোত্র পাঠ খুব কঠিন হচ্ছে, রোজই করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে মাতৃবন্দনা তো প্রচুর আছে, মাতৃসঙ্গীত তো আছে, তো অনেক মা দুর্গার গান আছে, আমাদের মায়ের গান আছে। হ্যাঁ, আমি একদম ওসব গান বিশেষ জানি না, যাই হোক। হ্যাঁ, না সেটা তো মায়ের গান করাই জানলে যায়, সেটা নিশ্চয়ই তো জানো। সেটা তো আমরা মহালয়াতে করব। আর হ্যাঁ, বলছি মহালয়ার দিন কিন্তু আমি ওই আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাউকে কাউকে বলছি, কারণ ওই দিন আমাদের বাড়িতে যেহেতু হতো, মানে দিদিকে তো চিনিসই, দিদি বা বড়দাও থাকেন আমাদের। আর ওই তোর গান, দিদি দিদি ওই গানটা খুব ভালো গায় এবং সবসময় গায়, সে হুম, বাজলে তোমার আলোর বেনু, দিদিকে বলেছি হ্যাঁ গাইতে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর প্লিজ। যদি ছোড়দা থাকেন, তাহলে তব অচিন্ত ছোড়দাকে, মানে ছোড়দা তো কোনোদিন থাকেন না, ছোড়দা হচ্ছেন এদের মধ্যে লিডার আর কি গানে, উনি কিন্তু আচ্ছা বম্বে আচ্ছা রেডিও আচ্ছা। খুব আর্টিস্ট। সুন্দর গান করেন, আমি শুনেছি হ্যাঁ বোধহয়, তুই মাঝে মধ্যে ভিডিও হ্যাঁ দিস না? হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, তো অবশ্যই যেন আছেন। তো যদি ছোড়দা, আমি জানি না ছোড়দা মানে এতটা ধর্ম ওরিয়েন্টেড নন, বড়দার অনেক বেশি, তো যদি ছোড়দা আসেন তাহলে ছোড়দা তব অচিন্তটা খুব ভালো করেন, তুই বলেছিলি তব আচ্ছা, অচিন্ত, সেই হ্যাঁ বিষয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি ছোড়দাকে বলবো, সেটা আমি এখন বলতে পারছি আচ্ছা। না। তো এই রকম এরা হয়তো মানে দিদি বড়দা তো একটু আগে থেকে বলে রাখিস যাতে আর কি অ্যাভেল করতে পারেন, বা আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইমটা একটু রিয়ালিস্টিক রাখতে হবে যাতে সকলে না পারেন আমাদের আসতে। তো টাইম ওই 7টা থেকে 9টা একটা ধরা আছে, তার মধ্যেই হবে, মানে 9টার পরে আচ্ছা আর হবে না, বা 7টার আচ্ছা আগেও হবে না, 7:30 এরকম তো বলা হয়েছিল। তো সকালে আচ্ছা, না না না, সন্ধেবেলা? সন্ধেবেলা, সন্ধেবেলা, রাত্রে। হুম, রাত্রিরে, মহালয়ার দিন। তাহলে ওই এরা ওই মাসু আর অনিন্দিতা করতে পারে, জয়েন করতে পারবে আর কি। হুম, 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 হুম। আর অনিন্দিতা বলেছে একটা নাচ বা কিছু, যদি ওর একটা অন্য কি আছে, কিন্তু ও পাঠিয়ে দেবে। তো আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে আমি বলেছি তাও তুই লাস্টে তুই করিস, তখন মানে রেকর্ডিং চালালেও তুই যাতে তখন প্রেজেন্ট থাকিস, আমাদের ভাল লাগবে, হুম, এটাও বলেছে যে আচ্ছা। হুম, আর হুম। সুবর্ণাকেও বলেছি, সুবর্ণাও বলেছে থাকবে। তো আমাদের এদের মধ্যে, তো তোরা তাহলে কে কি করবি সেটা খানিকটা যদি বলে দিস, একটা কতক্ষণের একটা হচ্ছে একটা আইডিয়াও পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সেটা করে দেখতে হবে। মহিষাসুর মর্দিনী যেমন 20টা ভার্ট আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তা তো ওটাকে তাহলে 10 মিনিট রিপিট করিস না নাকি? রিপিটেড, তো রিপিট, হ্যাঁ, যেমন অনেকগুলো অনেকবার করে রিপিট হয়, সেরকম না করলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আবার তাকে শুনতে, দিন সব। তা সেই সেই আর কি, তা আমি করে দেখি সেটা জিনিসটা। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে আমাদের আলসুর মঠেও করে, মানে খুব হ্যাঁ মানে হ্যাঁ তাড়াতাড়ির মধ্যে শেষ করে দেন মহারাজ। হ্যাঁ বেলুর মঠে যেমন অনেকক্ষণ সময় লাগে হ্যাঁ, হতে ওটা। তো সেইটা, মানে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী দুবার করে বলা হবে না ওইটা প্রত্যেকটা একবারই শিল্পে। কর, সেটাই বলছি, জয় জয় হুম, হয়ে এটা হুম, একবারই যদি বলিস, কারণ তা একবারই। নাহলে অনেক বেড়ে বিয়ে হয়ে যাবে না। বা একটু ওটা তো লয়টাও একটু বেশি তাড়াতাড়ি ধরলেও সেটা করা যায়, বা পরে যদি ওই মানে ডাবল করে দিয়ে সেটা দেখবো কোন জায়গাটা থেকে ডাবল করা যায়, তো সেরকম কিন্তু যদি তোর হয়। সঙ্গে প্রজ্ঞাকেও করতে পারলাম, ওটা কোরাস হলে আরো ভালো দেয় হয়। কোনটা? প্রজ্ঞা? তাহলেই হয়েছে, মহিষাসুর মর্দিনী গাইবেও। না কিন্তু প্রজ্ঞা মানে অনেকদিন আগে করে, অনেকদিন আগে একটা করেছে, দুর্গা স্তোত্র করেছিল, সেটা অনেকদিন আগে।
এখানে গেয়েছিল, সেও ভুলেও গেছে হয়তো। দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে, ওটা একটা সোলো করেছিল। এখনো এই মহাবদমাইশ গানটা আমি হয়েছে, সেও জানি, বলবে না। হ্যাঁ ও গানটা আমিও দুর্গে শিখেছিলাম এক দুর্গতি সময়, নাশিনী, ভুলে গেছি। এইটা আমার হ্যাঁ। কমন পড়েছে, আমি এটাই গেয়ে দেবো। অর্থাৎ আমি না মানে আকাশ পাতাল ভাবি যে কি জানি, আমি তো কিছুই জানি না, কোনটা করতে এই পারি তুই রে বাবা। এরকম বললে আমি কোথায় যাই সোমা? আমি মাত্র তাহলে জানিস না, ও বলিস না। না আমি তাহলে ওইটা করব, ওই যে কি যেন ওই আশা ভোসলে ওই মামার গানটা করব, সত্যগুণী মহাস্বরূপ। এইটা আমি জানি, এই ওই সত্য দেখ, কোনটা, না না এইটাই আমি বলছি। আরেকটা আছে, দুর্গা দুর্গে দুর্গতি নাশিনী এইটা ওইটাই তো। এইটা তুই যেটা করছিস এখন ওইটা বলছে আমার কমন। আরেকটা আছে, দাঁড়া, এই দেখছিস তো সুর ভুলে গেছি এখন আবার। এই একবার বিরাজ কুমার সময় জানিস তো, ওটা গাইবি। হ্যাঁ ওটা জানি, কিন্তু মানে যাই না, প্র্যাকটিস ওটা করতে হবে। গাইলেও খুব মনে একটা পুজো পুজো ভাব টিভিতে চলে তো আসে। শুনি, কত গাইতে পারবো জানি না। এই, আর জয়াদি বিরাজ থাকবে তো? জয়াদি থাকবে তো? থাকা তো উচিত, ফিরে তো আসবে। হ্যাঁ 2 তারিখে ফিরবে বললো তো। যে কোনো মার ঠাকুরের মা গান গাইলেই হলো তো। এই আরেকটা গান জানি, হ্যাঁ। দুর্গা নাম ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না। কৃপাকরানন্দজির গানটা গেয়েছিলেন, দুর্গা নাম ভুলো না। শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না। এই একটা গান আছে খুব সুন্দর, তুই ওটা গান দুর্গা নাম। কর, খুব কি সুন্দর, সুন্দর গানটা। করতেই পারি। হ্যাঁ ওই গানটা তুই কর। ওইটা কমন ছিল, এটা আনকমন। হ্যাঁ এটাকে আনকমনটাই কর, শিখতে হবে। তোর জন্য আবার কমন কি? তোর সব কমন। হ্যাঁ ওই দুর্গতি নাশিনীটা আমার মুখস্থ আছে, মানে গেয়ে গেয়ে ওইটা জানা, মানে খাতা করলেই পারবো। ওটা আমি ওকে ওটাকে তখন তৈরি শুনবো। করাবার জন্য আমারও তৈরি হয়ে গেছিল, বাট ও তো আমার মেয়েকে তো জানো এখন মহা বদমাইশ হয়ে গেছে, ওইসব করবে না। আবার না স্বাগতা লক্ষ্মী, দু একটা গান ওই তখন ফাংশনের এই বেরোচ্ছি, আবার তো 8টায় ঢুকতে হবে। হ্যাঁ সত্যি আবার হ্যাঁ, সুতলি হ্যাঁ। বোম খাবো। রাখছি। আমার চায়ের লোক এসে গেছে এখানেই সব। এখানেই বসে থাকি আমরা। আমার 7টা থেকে বাই বাই practice, বাই। কি জ্বালা না। যাকগে, অনন্ত রূপিণী জানিস তো? দীপু জানিস? দীপু মায়ের কোনটা গান। করবি? ঘুমোচ্ছে দীপু, দেখ, এই দীপু। ওই তো হাসছিল, ঘুমোচ্ছে কোথায়, সমাধি হয়ে গেছে, ভাব সমাধি, ওই তো তাকিয়ে আছে। দীপু তুই কোন গানটা করবি রে মহালয়ার দিন? মিউট আছিস নাকি? না শোনা না, যাচ্ছে না তো। তোর কথা মিউট তো শোনা নেই। যাচ্ছে না, আরেকবার বল। এ বাবা,